What's up, Ryan? Are you back already? It's too many beasties. Who did you play yesterday? You played Wham. Just got home an hour ago. Nice. How was your trip? I went out to get coffee earlier. It's like almost 40 degrees outside. Six two. This is gonna be a lot of. You have too much gold, isn't he? Yeah. Kind of surprised we choose the wood line over as the berries over here. I mean, we got double gold, which is pretty good, I guess, but berries are nice. That was good, but you're sleepy. It's too hot. Yeah. It's like you never left Arabia. I think in terms of improving quickly, I think sticking to one civ is the fastest way. Because there's so many fundamental things that carry over from all civs, right? That you need to be good at. And if you try to learn a bunch of other stuff at the same time in terms of like all the different civs and how they function as well, then I think you just slow yourself down.
阵中行军中。挑战攻击！向右前进中，听到了。我应该。进攻中正在寻找敌人，向敌人前进。令你聚会。我应。这就开。该死的，他们在攻击。一把也有敌人。 这是我努力的成绩。敌人正在攻击我。 Yeah, this game feels pretty over for sure. Right, Choco, thank you very much for the raid. Welcome, guys. We just started. We're just looking at a couple of replays from yesterday. This one I watched. Let's look at this one. House of Lancaster. Not super interesting to me. What about this one? I actually saw this one live. But let's have a slight look at how WAM opened.陽気かな。あ。もし。誰ぞ助けろ。愉快じゃの。 はてな。Okay. Yeah, we're doing the berry opening. 恩下寺あり。恩下寺あり。用意すべき。 Overmining gold. We're expecting to get pushed off gold. I feel like as Japan, you're kind of okay just accepting making spears in Dark Age, aren't you? Maybe not. Maybe this is the correct approach. Yeah. I wonder, like, what happens if we do this and the opponent goes Silver Tree? Do we still just go Fast Castle? Make some archers?
Maybe it's the play. Yeah. There's been a few like really long dried out games which I think are not very fun to watch. But other than that, it's been pretty good, yeah. I watched some of the games, like a little bit on and off. It's actually kinda... thought that would be scarier for Vortex. Oh, the mango that I get from this landmark are already elite. You don't even need to upgrade them. Holy shit. I did not know that. Wait, does Vortex not have a blacksmith? It does. Just up this up. Where is it? Oh, there it is. Okay, never mind. Never mind. Looked so weak. Well, I know he already won a LAN, but I still think that like LAN experience is something that he's missing. For sure. It's like another big advantage that like Emerald and Beastie both have, especially Emerald over the other guys. They have a lot of LAN experience. It's very different playing on LAN compared to playing at home.
Very, very different. Sheesh. It's not so much about the pressure, it's just about comfortability and stuff. Like, your setup is not going to be exactly the same. It's not going to be like you're rolling out of bed and go, it's like your own computer, your own setup, everything is exactly as it is every single day. You have to, like, you have the same, you bring your keyboard and stuff, right? So that stuff is the same, but you have to set everything up. The small things, like, you know, the monitor settings, the desk and chair height difference, these sort of things. Just feels uncomfortable. And then there's the pressure as well, of course, right? Where like, there's more eyes on you. You can get into your head a bit easier, for sure. Cliffside, four lakes, fish and marshes. Let's look at this one. Yeah, that's another thing. Like, if you're flying from the other side of the world, like if you're flying from China to Europe, or from Europe to America, or anything like that, right? There's the jet lag to adjust to as well, which is not always easy. Wait, does he mine two full? Ah, okay, please just mine this. Okay, makes sense. Yeah, makes sense. Do we do one spear? Yeah, one spear. Like, this can get kind of dicey. Like, this is a bit mind gamey. Because if you only make one spear, your opponent can just kind of ignore it. And they just go fast feudal, and you can't really kill much with one spear before they hit feudal. But obviously it's like, if you're actively scouting to see how many spears they're making, you're not scouting the map for sheep, right? So you end up in these situations. Yeah. Yeah, that's another thing, like, when you're playing at lands and things start going bad for you, that's also something that takes experience to deal with. Like, Emerald has played countless lands, right? And he's played lands where he has done extremely well. And he's also played lands where he has done less than well. And it's like when you play a tournament and you're starting to, you know, make mistakes, you're starting to lose games. That's also like a mental struggle you have to overcome as well. Stay focused, stay in the zone, break it off, these sort of things. It's a skill you can work on, but it always takes time to work on as well. Some people are naturally good at it, and they just don't really struggle with nerfs and stuff. And other people need to work on it a lot. It's also like Emlord, this is a pretty small event for him, right? Like, in StarCraft 2 and even in AoE4, he has played land events for much bigger prize money and much more prestige and stuff like that, right? So this is like a relatively small stage for him.
Okay, we're just going to have Tonso. It's kind of an interesting approach from Louis, just going fast castle. Versus Malians. Because I feel like Malians doesn't really care too much about the fast castle. You can just start making Musafari here. Or even Spears is enough if he's making knights, but like, let's say you start making Samurai or something. This is pretty cool though, going on the Bageisha. I don't think Emerald knows about it yet, because he has nothing that deals on the Bageisha actually. Like absolutely nothing. The only thing he can really make that deals with is archers. And obviously he's not making any right now. Like he's just gonna wait for like 20 on the Bageishas. I think yeah, he saw it on the Bageisha now. Yeah. No. Emerald needs to run. Run, run, run. And now we could go knights as Louis, if we wanted to. Actually, that was kind of surprisingly not good for Louis, actually, this fight. I thought it would go way better, like Castle on the Bageishas versus this army. But I guess jab throwers with kiting is just kind of... Beastie has been looking good, and Emerald too. Like I would favor Emerald a little bit, but yeah, Beastie has been looking good too. But I would favor Emerald a little bit for sure. Oh, he didn't upgrade that point, really? Oh, he's getting it now. I see. So that's why it looked like it did. Because like I thought that way, like he would just crush these units, but he didn't have the upgrade. Barracks in the back. And the Yoshiros and these. Like honestly, in that situation, I think you should have like. It's usually not worth it to put a Yoshiro in the barracks, but I think you do just so you can get the upgrade faster, right? You could get the upgrade in half the time. Yeah, also not having this for your navigations is a big deal. Because they attack so fast, so like every attack upgrade is massive for them. Yeah. Definitely not having this is a big issue. But I still think like you're kind of a little bit dicey now as M-Lord, like losing all your, like getting your jab thrower count reset as Malians is never good, but versus Japan here it doesn't really matter because there's no Yumis, right? So it's fine. And you kind of want archers for Castle Edge anyways, like you kind of want to get to Sofa Poison Arrow eventually anyways. Please come back to this too. I got like watching the World Cup definitely made me miss playing StarCraft, but I can't and I don't want to deal with Protoss right now. So if there's a patch, I will definitely play some StarCraft again. But in the current patch, I can't do it. I can't do it. I value my mental health too much for that. Play off race? Not really
super into that either. It's like something that's fun for a little bit, but to me it loses its charm very quickly. Yeah, I think this was a little bit stubborn by Louis, no? Like just only sticking to the Onabagashas, not adding anything else. Yeah, I think like Onabagashas are really good versus Malians, because you don't really have a really strong answer other than like archers, right? But I think he stayed on only Onabagashas for too long. He needed to have more other units mixed in earlier. Because now Malian's income is insane, right? He's still a billion units. And we're still 1 TC as Louis. Yeah. So nothing to deal with the archers. And like nothing to do with the sofas either, to be honest. Probably needed horsemen here. Like on the Bagasha horsemen and some spears mixed in, I think. But yeah, in general, I feel like rushing castle versus Malians is not the best idea. Just because like they don't really care. They have Musafari warriors. They can deal with whatever. I mean, yeah, for sure. I think what's going to happen is you're going to see more and more pros start to specialize a little bit in like a smaller pool of civs. Like you still need to keep like a decently sized civ pool.
So you don't get wrecked in the bans and picks, right? But yeah, I think you're gonna see more and more pros like start to like have civs that they just don't play, because it's gonna be too much to be good with everything. And it's gonna become more and more about, you know, like general like gameplay knowledge and stuff like that. Yeah. Yeah, I think just like you need a pool of like 12 civs ish. Like if you're gonna play best of 9s, you need a bit more. But if you're not gonna play best of 9s, you need like 12-ish civs that you can play at a reasonable level. The bunger. I'm gonna take part in the next tournaments. Yeah. Is this Starbucks? No, this is local coffee shop. Έτοιμοι. Χωρική. Εργάζομαι. Καβαλά, πέφω. Κατάσου, ναι. Ναι, ναι. Τι. Εργάζομαι. Έτοιμος, ναι. Ναι. Κτίζω. Καβαλάρι, Παρών. κατάσκοπος. Ασφαλώς. Έτοιμος. Έτοιμος, ναι. 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 Καβαλάριος. Ναι, έρχομαι. Κτίζω. Κατάσκοπος. Ναι, προχωρώ. Κτίζω. Καβαλάριος. Ασφαλώς. Κατάσκοπος. Έτοιμος. Ασφαλώς. Κατάσκοπος. Κινούμε. Έτοιμος. Υπέβω. Κινούμε. Καβαλάριος. I think with IO bids we would just like Κατάσκοπος. Καβαλάριος. longbows probably. Ναι. Έτοιμος. This might be a hippodrome matchup actually though. Ναι. Κατάσκοπος. Κινούμε. Καβαλάριος. Υπέβω. Ναι. Υπέβω. Κατάσκοπος. Ναι. Καβαλάριος. Ναι. Ναι. Κινούμε. Ασφαλώς. Κατάσκοπος. Κινούμε. Καβαλάριος. Χωρική έτοιμη. Ναι. Έτοιμος. Ναι. Χωρική. Ναι. Μεταλλεύω. Πράτο. Κτίζω αυτό. Έτοιμος. Ναι. Καβαλάριος. Υπέβω. Κατάσκοπος. Τι. Χωρική έτοιμη. Τι. Κατάσκοπος. Αναμένω. Κτίζω. Έτοιμος. Χωρική έτοιμη. Καβαλάριος. Έτοιμος. Κινούμε. Ναι. Καβαλάριος. Ασφαλώς. Κατάσκοπος. Ναι. Ναι. Κατάσκοπος. Παρών.
Καβαλάριος. Ναι. Κατάσκοπος. Χωρική. Έτοιμος. Τι. Υπέβω. Καβαλάριος. Και λεύσεις. Βεβαίως. Βεβαίως. Πράτο. Ναι. Εργάζομαι. Καβαλάριο. Ναι. Κατάσκοπος. Ναι. Ναι. Yeah. I mean, I think I can do it, yeah. Και But λεύσεις. Ναι. need to practice. Πράτο. Καβαλάριος. I think in August I'm gonna start doing a bit of off-stream practice probably. Έτοιμος. Καβαλάριος. Υπέβω. Κατάσκοπος. Κινούμε. Ναι. Έτοιμος. Έτοιμη. Κατάσκοπος. Κινούμε. Έτοιμος. Καβαλάριος. Ναι. Κατάσκοπος. Και Maybe... λεύσεις. wonder if I should start on berries even when we do this. Κτίζω. Εις δρόμο. Ναι. Έτοιμος. Ασφαλώς. Ναι. Ναι. Έτοιμος. Έτοιμη. Κτίζω. Τι. Κτίζω. Ναι. Και λεύσεις. Κατάσκοπος. Ναι. Καβαλάριος. Χωρική έτοιμη. Πού. Προχωρώ. Τι. Τροφή. Αναμένω. Επλήρωσα. Χωρική. Καβαλάριος. Ασφαλώς. Έτοιμος. Υπέβω. Τι. Πράτο. Κατάσκοπος. Ναι. Έτοιμος. Και λεύσεις. Τι. Έκτισα. Πού. Έτοιμη. Καβαλάριος. Κινούμε. Χωρική όδε. Κόπτο. Βεβαίως. Κατάσκοπος. Τι πράγμα θέλεις. Μέλλον να μεταλλεύσω. Κατάσκοπος όδε. Ταχύ. Καβαλάριος έτοιμος. Τι πράγμα θέλεις. Τι μάλιστα. Τούτο πράτο. Κατάσκοπος. Έτοιμος να κινηθώ. Αρχίζω να εργάζομαι. Καβαλάριος ταύτα πράτο. Τι είναι Fast διατάξεις. castle. Πάρει μη. Να υπεύσω. Τι είναι διατάξεις. Υπέβω εκεί. Υπέβω εκεί. Καβαλάριος έτοιμος. Τούτο πράτο. Κατάσκοπος όδε. Εργασία. Τούτο κτίζω. Τι είναι διατάξεις. Ναι. Έτοιμος. Καβαλάριος έτοιμος. Η διαταγή σου. Τι είναι διατάξεις. Ναι. Έτοιμος. Τούτο πράτο. It's a very late age up, by the way. Κατάσκοπος όδε. Η διαταγή σου. I wonder if we just go past castle as well. Χωρική I would όδε. imagine that's best playing. Καβαλάριος έτοιμος. Καβαλάριος έτοιμος. Εργασία. Πράτο. Τι είναι διατάξεις. Πάρει μη. Χωρική. Τι είναι διατάξεις. Η διαταγή. Ναι. Να υπεύσω. Καβαλά. Ταχύ. Καβαλάριος έτοιμος. Ναι. Ταχύ. Η διαταγή σου. Ναι. Η εργασία αναμένει. Τι είναι διατάξεις. Ναι. Μάλιστα. Καβαλά. Η διαταγή σου. Ακούω. Καβαλάριος έτοιμος. Κατάσκοπος όδη. Υπέβω εκεί. Καβαλάριος έτοιμος. Ταχύ. Κατάσκοπος. Ταύτα πράτο. Η διαταγή σου. Τι είναι διατάξεις. Ταύτα πράτο. Τι είναι τούτο πράτο. Υπακούω. Ναι. Να υπεύσω. Καβαλάριος έτοιμος. Η διαταγή. Ταχύ. Ναι. Έτοιμος. Υπέβω. Η διαταγή σου. Κατάσκοπος όδη. Τούτο πράτο. Καβαλάριος. Τούτο πράτο. Καβαλάριος έτοιμος. Πάντες έτοιμοι. Ώρα να περιπατήσω. Χωρική όδε. Τούτο καβαλά. Τούτο πράτο. Χωρική όδε. Ναι, μεταλλεύω. Ναι, υπακούω. Εντάξει, καβαλάρι. Οδό. Υπείς έτοιμοι. Καβαλάρι. Όδε. Δεχόμεθα τα Εκελεύσεις έτοιμοι. Καβαλάριος έτοιμος. Καβαλά. Ακούω. Υπείς έτοιμοι. Η χωρική έτοιμη. Μέλλον. Ναι. Ακούω. Εντάξει. Εντάξει. Υπείς έτοιμοι. Τέθνικε. Τι είναι διατάξεις. Υπείς έτοιμοι. Ναι, έτοιμος. Καβαλάρι, κινήθητε. Προσβάλλετε δυνατός. Υπακούω. Καβαλάρι, επέλθετε. Καβαλάρι, ποδόψελα. Εντάξει. Υπείς έτοιμοι.
Κατάσκοπος όδε. Τι πράγμα θέλεις? Εντάξει. Υπήσε. Καβαλάρι. Εντάξει. Καβαλί. Μάλιστα. Καβαλάριο. Η διαταγή σου. Εντάξει. Τίνες διατάξεις. Τούτο πράτο. Τούτο πράτο. Πράγμα θέλεις? Τούτο. Καβαλάριος έτοιμο. Υπήσε. Καβαλάρι. Κινήθητε. Υπακούω. Εντάξει. Η διαταγή σου. Καβαλάρι. Ναι. Κατάσκοπος. Εντάξει. Καβαλάρι. Κινήθητε. Πάντες έτοιμοι. Υπήσε έτοιμοι. Εντάξει. Καβαλάριος έτοιμο. Υπήσε έτοιμοι. Ναι. Wait, didn't I build a house? I thought I Και built up λεύσεις a housing. έρχονται. Κατά το ξέφουσιν. Ουχή. Κατάσκοπος. Εντάξει. Η διαταγή σου. Τίνες. Καβαλάρι. Έτοιμος ή να κινηθώ. Ναι. Αρχίζω να εργάζομαι. Ναι. Απούκα. Εντάξει. Εργασία. Μέλλον να μεταλλεύσω. Καβαλάριος έτοιμος. Υπήσε έτοιμοι. Πέφτω εκεί. Υπήσε. Αυτά πράτο. Υπήσε. Καβαλάρι. Εργασία αναμένει. Πάντες έτοιμοι. Εντάξει. Κατάσκοπος. Εντάξει. Τίνες. Τούτο πράτο. Υπήσε. Ακούω. Υπήσε. Καβαλάρι. Κινήθητε. Εντάξει. Ευθύσεις πάνω. Υπήσε έτοιμοι. Πάρει. Τι πράγμα θέλεις. Ναι. Τούτο. Κατάσκοπος. Εντάξει. Ταχύ. Μάλιστα. Να υπεύσω. Εργασία. Τι πράγμα θέλεις. Τούτο. Κατάσκοπος όδε. Υπήσε. Ακούω. Να υπεύσω. Υπήσε. Τι πράγμα θέλεις? Εγκελεύσεις έρχονται. Καβαλάριος έτοιμος. Τι πράγμα θέλεις? Πάντες έτοιμοι. Εντάξει. Κατάσκοπος. Υπήσε έτοιμοι. Υπέβω εκεί. Τούτο πράτο. Προσβάλλω. Τίνες διατάξεις. Εντάξει. Εντάξει. Τούτο πράτο. Κατάσκοπος όδε. Δώτε προσοχή. Αποχωρήσατε. Η αντίπαλη Ναι, πλησιάζει. Υπήσε έτοιμοι. Δεχόμεθα τα μέλη. Εντάξει. Τίνες διατάξεις. Με το λίγον ολυμένη. Καβαλάριος. Κατάσκοπος όδε. Ναι. Ακούω. Τίνες διατάξεις. Υπήσε έτοιμοι. Ταύτα πράτο. Αποχωρήσατε. Εντάξει. Καβαλάριος έτοιμος. Ναι. Εργασία. Χωρική. Εντάξει. Καβαλάρι. Κινήθητε. Καβαλάρι. Ποδόψελα. Υπήστε. Υπήστε έτοιμοι. Καβαλάρι. Προσοχή. Εντάξει. Καβαλάρι. Υπήστε έτοιμοι. Αυτή η δομή να με επιζήσει. Πάντες, ακούσετε. Κινήθητε εις δρόμεσια. Δώσ' μη τι να πράξει. Αποχωρώ κατακέλευση. Έτοιμοι εις προσβολή. Αμή. Τι θέλει η εργασία? Πάντες. Έστες ενών. Έστηρι. Δώσ' μη τα σκελετά. Τρέσσετ για σου. Καβαλάρι. Πού να πω. Καβαλάρι. Έτοιμοι σκελέτη. Τι θέλεις να πράξεις? Έτοιμοι εις προσβολή. Καβαλάρι. Καβαλάρι. Πάντες ακούσε. Ώρα αποχωρήσεως. Πάντες. Τι θέλεις να πράξω. Να κτίσω αυτό σύντομα. Έστες κομψιέ. Πού να πορεύσουμε. Έστες ενός πόρμεν. Έτοιμοι εις προσβολή. Κατακέλευση πιέω. Καβαλάρι. Πρέσσε πια ο Άρουεμα. Ο κατάσκοπος. Πού να πορεύσομαι. Έστε να καβαλικεύσομεν. Καβαλάρι. Καβαλάρι. Χωρίς ελέου. Έστες ενός. Περιέντε. Έστες νου. Όπνε εντφέρε. Άρουεμα. Έτοιμοι εις προσβολή. Έστες κούμεν. Να καβαλικεύσομεν. Καβαλάρι. Έτοιμοι εις προσβολή. Ρέσε με ευλήπερε. Αμή. Τι θέλει η εργασία? Καβαλάρι. Γέρετ. Έστες. Wow, stepper to hit Arwen. Hestes en on, Moamen. Geret Hestes. Yeah, I guess it really depends in this matchup. Like, I think Hippodrome is really strong in Feudal. Because you get... Like, horsemen are already kind of good versus camels, right? And then you get even... Like, you win the fight versus camels even harder, I think. But then in Castle, it just kind of falls off, because you don't really want to go... What's it called?
You don't really want to go cataphracts, I feel like, versus Iobids. Well, camels have the debuff aura, but the thing about camel riders in feudal is that they have the ranged tag, right? So horsemen do bonus damage versus them anyways. You can see the horseman has plus 11 versus ranged. They still get the debuff from the camels, but since you see like light, ranged, and melee, so camel riders take bonus damage from horsemen. So even with the debuff camel aura, they still trade pretty well. Do I practice off stream? No, nothing at the moment. But I plan on doing some off stream practice in August. Did I fully switch to AoE4? I would say more or less, yeah. But I'm not like, you know, I wouldn't say I'm never not gonna go back to StarCraft, right? But just for the time being, I'm enjoying AoE4 more. Had a Crunch Wrap Supreme. I don't know what that is. I can imagine what it is, but I never had one. Is that like a Taco Bell thing, or? Yeah. I have not. Altai. Highly recommend. I'm not super big on fast food in general, to be honest. Like, I like Mexican food, but then I would rather go to like an actual Mexican restaurant. Doritos Locos Taco? I do not think so, no. Am I a good cook? Alright, I think. Enti? Horet. Reiti. Jage. Ritari. Was? Buan. Spehari. Kom. Reiti. Ja. Ja. Ritari. Ja. I do like to cook. More like I like to cook for others. I'm not big on cooking for myself. Like when I cook for myself, I do like the, you know, the bare minimum to just get as much food with as little effort as possible. What's my best dish? I think I'm pretty good at making pastas and lasagna. I enjoy cooking those things. I make a pretty decent ragu, I think. No, like whenever I cook, I try to cook as healthy as possible.
But like when I cook for myself, I'm the kind of person who will, you know, make a big batch of something and then eat the same thing for like a week. No. This is something I need to practice actually. Like I'm very bad at chatting and playing at the same time. It's definitely something I should try to get better at. Bereit. Yeah. But yeah, when I cook for others, I try to put more effort in, right? Inti? Geheiße. Ja. Iyage. Haki. Was? Ritari. Ja. Behari. Botschaft. Reiti. Inti? Iwerkon. Fara! Jo. Ja. Botschaft. Ritari. The question here is, do we pro scout in this matchup? I feel like the answer to that is no, right? Behari. Maybe? Is the answer yes? Was? I don't know, it needs to be there, so it's in range of the item. Botschaft. Ja. Ritari. Hier. Was? Reiti. Jezus. Ja. Ja. Behari. Das kann ich. Bedarf es da, Inti? Das Welche Boot? Hot. Behari. Ritu. Ja. It's questionable to pro scout in this map, I think, but yeah, let's not do it. Let's not do it. Hier. Just get some eco ups instead, I think. Zionu aber. Behari hier. Geheiße Trimmer. Ritu. Behari. Ja, Inti? Ein Aronti tue ich also balde. Welche Botschaft? Und das. Behari Reiti. Ich hor. Folgen Butas Kaffee. Ich Ritu. Zionu aber. Welche Raid. Wisso. Ja. Verdammt! Behari Reiti. Reiti. Joret. Ich gewerk ja. Behari Reiti. Behari hier. Ja. Welche Botschaft? Skone Gitar. Behari hier. Landwehr. Werd angegriffen. Ritari Wisso. Ein Aronti? Welche Botschaft? Ich Ritu. Landwehr. Landwehr. Speerdrager hier. Du bedarfst West? Ja. Speerop. Reiti zum Gewehr. West. Bereit. Behari hier. Hot. Bereit für Führer. Welche Botschaft? Speerdrager. Gehört. Sie skiersen. Bereit. Ja. Ritu Us. Behari Hot. Sneeuw. Urgeheim. Horen zo. Zie het aan. Ritari ich Ritu. Welche Botschaft? Und das. Ja, ich kann. Ja. Bereid het uur. Kom het, jongen. Verstaan. Ja. Los. Behari Wisso. Ja, Inti. Ritari. Bereit. Bereit. Ein Aronti, Inti. Ein Aronti. Welche Hör het. Just nu. Geheißen hier. Folgen Butas Kaffee. Ja. Hier. Bereid het uur. Speerdrager hier. Kom hier. Hier zie je het Abba. Speerdrager. Ritari Reiti. Ich Ritu.
Welche Botschaft? Bedarf es Mess? Sterdet, ich höre! Behari Zihunu aber. Höret! Aufgabt, Soldatäre. Gebet acht. Ein Aranti. Gehorchet. Kommet bereits. Ich gehorche. Höret, lasset uns gehen. Aufgestellt! Geho. Retial, jage auf. Gehorchet. Just nu. Gebt. Landwehr. Ja. Behari Ritu Us. Höret zu. Urgeheiß. Geheiße Quick. Gebet acht. Ein Ritterer geschossen. Zerst. Ja. Ritu. Aufgestellt. Tötet. Just nu. Aufgabe. Bereit. Stellt dich nu. Marschiert fort. Höret, lasset uns gehen. Höret, Gesell. Ja. Höre. Ein Aronti? Ich werde das Urgeheiß nicht. Höret, Reitial. Speata, Gari. Urgeheiß. Gehorchet. Ja. Speha. Vergehen und das Kaffee. Urgeheiß. Ich höre. Du mit Damen. Retial? Geheiße Quirmann. Höret, Gesellen. Gehorchet. Geheiße Queman. Ich win Grabon. Gebet acht. Ritereber. Ritari Reiti. Ich horm. Tom. Ritereber. Gebet acht. Welche Botschaft? Ein Höret, Gesellen. Unser Beschuss! Behagi, Horm, Rita, vergehen, Botas Kaffee! Schießen. Gehorchet. Ja. Bereit. Behari hier, Gerichtshof. Höret zu. Landwehr. Ritari Reiti. Ja. Ritterer bereit. Kommet bereit. Marsch. Gebet acht. Ich höre. Gehorchet. Ja? So. Höret, Gesellen. Bereit, Schwert. Mit mir. Unter Beschuss. Höret zu. Lasset uns Welche Botschaft? gehorchen. Bereitet Ritus, just. Bereitet um mich. Mit mir. Stertet ihr. Gebet ab. Ja? Ja, Inti? Aber gar nicht. Ritari Reiti. Höret, Hofgat, Soldater. Höret, ich steht, rietet, rietere. Ich gehorche. Ich gehorche. Aufgestellt. Satellit hoch. Aufgabe. Geheiße Queman. Doch, Mann. Ja, Schießen. Aufgestellt. Rietere bereit. Stertet ich nu. Rietet, rietere. Rietere sporen. Rietere bereit. Rietere Aufgabe. Geheiß bereit. Rietet, rietere. Speer op. Rietere tue ich. Behari hier. Aufgestellt! Rietere Aufgabe! Urgeheizt, stertet ich nu! Angeschossen! Slahet aufgestellt! Triebet an! This is not good. Stertet ich Ritterer bereit! Ich höre! Bereit! Rietere bereit! very bad. Rietere bereit! Very, very bad. Rietere gehorchen! Horsemen are expensive. Höret, just nu! Die Horen! Du bedarfst fest? Die Horen! Heiß! Gebet ab! Lasset uns gehen! Doch, Mann. Bereit und diensthaft. Ich gewerke bereits. Ja? Gehoret. Reitial! Ein Arentief. Ja? Gehorchen! Höret, höret! Ah, Man bereit ist. Gebet ab! yeah. Very, very bad. Ja? Inti? Ja? Gehoret. Marschiert fort! Welche Botschaft? Aufgestellt! Just nu! Verweg nu! Aufgestellt! Speerdrager hier. Kommet bereits! Gebet acht! Bereit! Kommet bereits! Geheiße Queman. Was stertet ihr nu? Die Hoheit! Ja, Bruder! Bereit! Ja, Pflichttrübe. Bereitet ihr. Bereit! Rieter! Sporen! Stertet ihr nu? Ja! Ritari Reiti. Dorfman hier. Ja, Inti? Das wird gebaut werden. Ritterer Ein bereit! Arentief. Reitial!
Recht. Ritter bereit. Aufgestellt. Dorfmann, bereit und diensthaft. Je heiße Quimmer. Ja, in Ritter. Elige Bos. Satellite hoef. Gebet acht. Ziehet fort. Reicht ihr all? Die heiße Queen. Höret aufgestellt. Das han ich gern. Stetet ihr nu. Behari hier. Ritter, geheiße mich. Volgehen gut das. Bereit. Ich wage, ich rief. Ihr bist bereit. Ja. Ja, und? Stetet ich nu. Ritter, bereit. Aufwählig. Bereit. Du mit da Retial, ich grab. Gehört. Je heiße Quimmer. Sammer. Der Ritter, Sporen. Gehört. Ich werde dich tun. Stetet ich nu. Tu ich gehorche. Ein Armteam. Das wird gebaut. Höret. Aufgestellt. Ja. Behari hier. Dienste. Aufgabe. Folget. Höret. Je heiße. Ja. Ritter bereit. Ritter Sporen. Geheiße tue er. Aufgestellt. Ritter. Ja. Ich Ritter. Reicht ihr all? Ja, hier. A lot of fucking knights, dude. Geheiß mich. Reicht die Zunge bei euch also bald. Gam aber. Ritter bereit. Speerdrager hier. Ja, in Tisch. Du bedankt. Gehört. Ritter bereit. Höret. Ich gehorche. Bereit zum Abziehen. Geheiße für alle hier. Den Geheimen gewährt. Soll den Ritter nu fort. Kommt so. Das wird getan. Sieht zum Geheiß, gehorchet ihnen Geheiß. Gehorchet alle. Ruhe. Du Bereit, etwas Arbeit zu tun. kommt zur Ordnung, Ritter. Das wird getan. Folge geheißen. Ritter nu fort. Bereit zum Abziehen. Ritter fest. Sitze Ritter. Ritter. Beste Geswiss. Ritter festgesetzt und bereit. Sind zum Ge Was wünscht? Suchen. Führen. Steht stramm, Speerdrager. Bereit zum Abziehen. Ritter wir Ritter. Ritter bereit. Ritter. Beste Geswiss. Ehre zu gehorchen. Aber Speerdrager. Gehorchet alle. Sieht zum Geheiß. Speerdrager. Kommt zur Ordnung, Ritter. I don't like my position at all here. ihr edle Gesellen. Ja, diejenigen selbstverstand. Moor, Speerdrager. Not one bit. Dienstvorschriften. Speerdrager. Stellet. Kommt zur Gehorche geheißen. Aufgaron. Bereitet euch, Gesellen. Pflicht ist dir keine Last. Ich lebe zu gehorchen. How did this get walled off me like Gehorsamkeit. Den a Geheiß. second there? Steht stramm, Speerdrager. Eine Lust zu dienen. Also jetzt hören nur also Gesellen. Höret an. Ziehen alle. Müssen los. Gehöret alle. I feel like I'm missing a relic somewhere. Has to be like one over here. Gehorsamkeit bereitet euch für Geheiß. But yeah, we are dead. Ich bin in Geheiß. Sie gehorchet Was soll alle. getan werden? Gehöret alle. Lasst uns ein Verbauen. Alle rüfet ihre Waffen fürwärts. Speerdrager. Ja, verstanden. Nach du geheißest. Jetzige Ziel zurück, Gesellen. Ritter im Sattel. Seid bereit. Bereit zum Abziehen. Speerdrager. Was wünschest du? Das wird getan. Ich bin in Geheiß. Edle Ritter sind bereit. Steht. Ja, verstanden. Ritter festgesetzt und bereit. Moor, hast du es? Seid bereit auf Geheiße, Dorfmänner. Gehorchet alle. Bereitet euch, Gesellen. Steht stramm, Speerdrager. Ich bin bereit zu gehorchen. Speerdrager. Aller Pflicht ist dir keine Last. Linker Fuß, erst Gesellen.
Ritter, in alles gute Ordnung. Steht stramm, Speerträgerin! Not sure why this one is still not built, man. Moor, das wird getan. Sieht aber. Gehört, seid bereit! Bereit! Etwas Arbeit! Sieg zum Geheiß! Ritter, edle Ritter sind der Ritter. In guter Speerträgerin, steht stramm. edle Ritter. Gehört, seht aber nicht! Zieht zum Geheiß! Was wünschest du? Das tue ich. Speerträgerin. Speerträgerin. Verleben ins Speer. Nach du geheißest. Moor, ihr gehorche. Ritter im Sattel. Alle Ritter bereit. Gut! Die Hosen seid bereit auf Befehl, ihr Dorfmänner! Ja, das ist... Ich Ja. werde das Lied zum Geheiß! Bereitet euch gesagt. Jetzige Ziel zum Handeln. Ich Speerträgerin. eine Ehre zu gehorchen. Eine Lust zu dienen. Very, very rough. Gehorsamkeit. Moor, Speerträgerin. Bereit. Speerträgerin, bereit u. Gehört die Hort nach du geheißest! Zieht zum Geheißen! Gehört! Gebet achte, Geselle. Ich bin bereit zu. Wieset uns an. Die Hort! Gerne, gerne. We Speerträgerin. do have a couple of relics, but... Höret alle! Seht zum Ab! Bereit. Bereitet euch auf Arbeit! Seid bereit auf Geheiße, Dorfmänner! Alle Ritter. Louvere Dienstvorschrift. We're also broke as a joke. Edle Ritter sind Moment. bereit. Bereit zu gehorchen. Zieht zum Geheißen! Seht zum Gewehr! Bereitet ihr Hofgart, Gesellen. Selbstverstand. Fort, ihr edle Gesellen. Gehorcht, sie hört! Gehorchet alle! Habe zu entfelden! Nur Den Geheiß. Speerträgerin. Seht zum Geheiß! Was wünschest du? Moor, Speerträgerin. Speerträgerin. Halt Meine Brüder. Ja. Gehorchet alles. Steht Speerträgerin. Gehöret alle! Gebet Geheiß. Gebet achte. Ritterstand. Ich lebe Ritterstand bereit. Die jetzt zu meinem Worte marschiert. Es wird getan. Orche, dienen Geheiß! Dorfmann bereit! Merket euch getan! Uwe das nu! Zieht zum Gewehrkorb! Bereit, etwas Arbeit zu tun. Den Geheiß. Alle Ritter bereit. Lasset uns rieten, Ritter. Also bald. Edle Ritter, Ritter im Löwen. Ritter nach Geheiß. Unter Beschwörung Ja. für Ritter. Too many bad fights this game. Was soll ich flicken? Seht zum Gewehr! Gut! Was soll getan werden? Sende mit an. Leistung mein... Bereitet euch, Gesellen. Ich führe. Ihr Männer wissen, was kommt. Bereitet euch, alle edle Ritter sind bereit. Eine Ehre, die Was soll Ritter getan in ihr werden? Leben zu gehorchen. Edle Ritter sind Pflicht, ist der keine Last. Ritter im Sattel. Eine Ehre, Marsch. Gehorsamkeit ist eine Tugend. Alle Ritter bereit. Eine Ehre, Ritter nach Geheiß. Drohe. Edle Ritter, Fürwerk mit Mordgesellen. Du fliehst, ist der keine Last. Ritter im Sattel. Bereitet euch, Gesellen. Gehöret! Was soll getan Holz werden? ist nützliches Gezück. Ich werde das für dich errichten. Ritter standhalten. Gute Ort. Edle Ritter sind bereit. Zieht zum Geheißen! Ich lasse das als dann bauen. Seht zum... Höret alle! Höret alle! Gebet acht. Gläubigen gehen nach Geheiß. Nur Ah. wenn ihr Lebensstück Ritter stand. Not particularly good play here. Moor, Speerträgerin. Nur zu meinem Worte marschieren. Gehorchet, zieht ab, Orte zu besuchen. Was soll Gebet getan Geheiß. werden? Bereitet euch für Geheiß. Selbstverstand. Moor, das wird getan. Alle Ritter bereit. Edle Ritter. Gehöret alle! Uwe das nu! Was soll ich flicken? Speerträgerin. Zieht zum Gewehrkorb! Was soll ich flicken? Ain't Jetzt also bald.
Diejenige, eine Lust zur Dienen. Die jetzt ich führe. Wieset uns an. Gebet Gehalt. Den Wille gewährt. Ich gehorche. Vertragere. Bereit euch auf Arbeit. Nur also also balde. Bereitet euch, Gesellen. Bereitet Ja. euch für Geheiße. Ist das too much eco? Gehorchet all. Seht aber nur bereit etwas Too much eco. Also, Gesellen, Can't really do much about. bereitet euch für Geheiße. Eine Lust zu dienen. Bereitet euch. Zieht zum Werk. Jetzige Ziel zum Handeln. Gehorchet alle. Die jetzige Aufgabe bereitet euch für Geheiße. Dienstvorschriften. Zieht zum Gehirn zum Arbeitsziehen. Ritter im Satz. Nur also Gesellen, bereitet euch. Bereitet euch, Gesellen. Gebet Gehalt. Bereitet euch für Geheiße. Nur also bereitet euch, Gesellen. Bereit etwas Arbeit zu tun. Was soll gegangen, aber nach Geheiß. Ritter erwartet auf Geheiß. Jetzige Ziel zum Handeln. Gehorchet alle. Ruhe ist nur für dich. Zieht vor. Gebet Acht. Gehöret alle. Das kann bereits selbst verstehen. Zieht zum Gehirn zum Arbeitsziehen. Bereitet euch für Geheiße. Zieht Gehorcht. Jetzige Ziel selbst verstehen. Bereitet euch, Gesellen. Alle Ritter bereit. Lasset nur als Licht ist dir keine Last. Gehorche ihnen Geheiß. Jetzige Ziel. Gebet Geheiß. Was soll ich tun? Kriegsknechte. Bereit. Mühe. Marschiert mit mir. Bereitet euch für Geheiße. Kommt zu uns. Marschiert mit mir. Ritter, alle sind bereit. Was wünscht mein Weg ist klar. Kommt zu uns. Marschieren. Ritter im Sattel. Ritter im Sattel. Fürwärts zur Kraut und edle Ritter sind bereit. Ritter im Sattel. Ritter, tu alle Ritter bereit. Alle Ritter bereit. Unter Beschuss. Fürwärts zum Kampf. Eine Lust zur Dirne. Ritter im Sattel. Ruhe. 4 Kriegsknechte warten. Gehöret alle. Kein Göden. Wir haben Bereit zu warten. edle Ritter sind bereit. Ruf mit. Bereitet. Eine Lust zur Dirne gerne. Ritters, ich gern nach Geheiß. Ich bin bereit zu gehorchen. Sit zum Gewerkern. Bereit etwas. Kein Führe den Geheiß aus. Haus also bald. Alle Ritter bereit. Speertrager, links aufs Mit. Den Geheiß. Speertrager, haltet fast bei uns präsentiert. Ritter, stand bereit. Wer bist du gehorcht? Die jetzige bereitet euch für Zieht zum Gewehr von. Bewirtschafter. Meine Brüder, Geheiße. Gehorchet alle. Buche das nur. bereitet euch, Gesellen. Gut. Was soll ich? Gut. Was soll ich flicken? Nur Licht ist nur also eine Lust zu dienen. Was soll getan werden? Bereitet Wieset uns an. Den Geheiß. Was soll getan werden? die Queen 4. Gebet Geheiß. Die jetzige Ziel zum Handeln. Seht zum Gewerkern. Bereitet euch für Gehälter. Ja. Bereit, etwas Arbeit zu Wer rastet, der rostet. Yeah, not too happy about anything really in the situation. Ja, bin bereit zur Befehl. Bin bereit. Höret die Befehle. Ich warte auf meine Befehle. Ich gehorche aufs Wort. Wir werden Wir werden angeschossen. Befehlchen haben. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Wir haben Befehlchen. Die Deine Mönche stehen bereit. Gebet Acht. Nun, Genossen, gebet Acht. Neue Befehlchen. Seid ihr bewaffnet euch. Vorwärts. Wer rastet, der rostet. Wir haben Befehlchen, die kommen. Hausen und Reitfahrt. Höret gut zu, Männer. Befehl. Höret die Befehlchen. Nun, Genossen, gebet Acht.
Wir warten. Wir warten auf das... Wir werden Befehlche haben, Männer. Wir stehen unter In den Sattel. Ja, bin bereit zu Befehl. Was hast du nötig? Unsere Sache ist befordert. Ich gehorche auf Wort. Wir werden Befehlche haben, Männer. Ich heiße, der Befehl ist gegeben. Und höre zu nach Gebet acht, Befehlchen kommen. Nun, Genossen, gebet Acht. Reiterei einstellen. Ritter bereit. Eine Waffe, eine Ritter gelüstet. Gehorsam, ich mach unsere Sache. Der Befehl, ein Befehl. Reiterei ist immer bereit. Ritter bereit. Gott, und denket an die Bombe. Neue Befehlche. Seid bereit. Triebock bereitet. Welche Geheiße? Bereitet euch vor, meine Brüder. Höret alle zu, wir bekommen... Hören alle zu. Wir bekommen Befehl. Die Rösser in die Sattel rein. Ritter gelüsten nach Ehre. Geheiße für den Triebock. Alles für ich werde. Dein Wille wird meine Schritte führen. Höret alle zu, wir bekommen... Ja, bin bereit zu einem Befehl. Belagerung verraten. Ah. Wer rastet, der rostet. Hast du bereit? Wir haben Geheiße. Zieht ab, Genossen. Folget dem Rüstzeug. Bereit für die nächste Aufgabe. Go traps instead here. Reiterei. Gehorsamkeit ist meine Pflicht. Gott hat uns gefunden. Die Rösser zerren am Geschirr. Was? Alles fertig. Bereit für Befehlchen. Wer rastet, der... In dem Sattel und bereit. My good eco is hot doo-doo. Geheiße für den Triebock. Gebet acht. Befehlchen kommen. Ja, höret alles zu, Befehlchen kommen. Befehle mir. Was hast du nötig von... Holy shit, how... I saw wood broke. Eine Gurte. Was mache ich als Volk? Der rastet. Bereite Tür. Belagerungshandwerk bereit. Gebet höret alles. Ich liebe Fleißwaren. Geheiße für den Handwerk. Alles ist in Ordnung. Wir Ritter sind bereit zum Kampf. Geheiße. Was wird das Plan? Das wird gesagt. Nur ist Fluch. Yeah, I don't think this is Belagerung hier. really anything we can stop, Leute. Geheiße für den Handwerk. unfortunately. Also weit. Geheiße. Was bereit zur Befehl? Höret alle zu, wir bekommen Befehl. Geheiße für den Handwerk. In dem Sattel und bereit. Geheiße für den Entstehungslinger. Belagerung. Ritter gelüsten nach Höret alle auf, Männer, folgt ihnen Befehl. Höret gut zu, Männer. Welchen Befehl hast? Ich werde vorschreiten. Befehlchen kommen. Vorwärts. Alle zusammen. Yeah, just too far behind. Folget mir, wie ich reite. Like, this gets out of control so quickly if you don't put... meine Waffe. Ausgeht einen Will. Ein Befehl. Das Blut. Eine Ehre zu dienen. pressure on it. Ich gehorche deinem Befehl. Geheiße. Eine Waffe. Ich kenne meine Pflicht. Höret alle zu. Gebet auf, Befehl gekommen. Gebet acht. Befehlchen kommen. Reiterei. Ich gehorche eure Befehl. Wir warten auf Befehlchen dort, Männer. Die Rösser gehorchen. Geheiße. Es wird getan. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Höret alles, mache ich. Steht und kämpfen, ihr Tapfer. Unsere Vorwärts. Steckt euch mitten. Höret alle zu, wir
greife, was mir befohlen. Was hast du nötig? Alles in Ruhe, nu! Gehäse, was bedeutet das zum Arzt? Höret alles zu, ich begreife meine Gehäse. Gebt auf, Befehl. Deine Mönche stehen bereit! Ich handle so, wie du befehlst. Höret alles zu. Jetzt kommen wir. Belagerungsanwärts über die Welt und Feindenangriff! Belagerungsfelge werden gehorcht! Es wird getan! Dorfmänner berührt. Alles hier Lava. Wir warten auf Befehl, ihr Dorfmänner. Höret alles zu. Zieht auf. Dorfmänner, Zeit zum Schaffen! Was hast du denn? Dorfmänner mit Hunde! Alles fertig, bereit für den Ritter, bereitet eure Waffen und geht vorwärts. Bereitet euch vor, meine Brüder! Deine Mönche stehen bereit! Ritter geht's hin. Reiterei ist immer bereit! Sad game. Sad game. Yeah, the early fights, like if you lose the early fights, I throw away like 7 horsemen or something in the early game. Then it's just over after that. Like once he gets to I think I should just commit in feudal versus that probably. Because once he gets to set up the trades, just get out of control so quickly. So quickly. We did so much damage in the early game too. I thought we were doing fine. But then, like, yeah, you can't really afford to throw away horsemen in the early game. They're so expensive. But I also hate that map. Not sure why we're playing it. Maybe we should just play the Enlightened Horizon instead. Yeah, like this season's map pool is quite garbage compared to last one. I like last season map pool. That's a match I'm not sure about what we should be doing. Like, he's probably just gonna go fast castle. Not really sure what we can do to stop that. I don't think Darkest Rush is for good versus HRE. They can just do the same thing and they have a pellet to heal.
は構えたり用意百姓物見ぞ向かいせばや馬乗り馬の上じゃ物見ぞ里人構えたり馬乗り百姓ここぞ走れ構えたり無論構えたりはっ Animation seems smooth at the latest patch. 取り掛かり申し候 I wouldn't say I've noticed anything like that. 馬で行く馬乗りはっ馬乗りはっ道行き申す用意すべしはて構えたり王様通りいたすもの用意すべし馬上でござる構えたり必ずも物見無論馬乗りその胸取り掛かり申し候構え走れ Oh, did he go barracks? 向かいせばや I guess he did. 馬恩下じゃおおお救い願う里人物見ぞ Oh, this is bad. 里人皆一同向かいた里人おお里人おお Ah, 里人 アベリケリ里人用意すべいない里人かま申し恩下堀に参る 馬乗り should have scouted a bit better. 百姓健在はて里人里人構えたりはっ用意すべしはては恩物見ぞゆかん進め里人里人構えたり That's good. 沼の上じゃ里人行くぞ里人構えたり I don't think he made any more spears, so I don't think he can even force us to go with him. 里人構え I think it's a very good situation for us. It delays his H-up timing. はて用意構えたり馬のせな恩下地あり堀に参るゆかんはてなはて掘り出し申す皆用意すべし恩下地あり物見ぞはっ物見ぞはっ恩下地ありはてなおうおうはて構えたり馬乗り恩下じあり仰せの通りいたすまで必ずも構えたり用意すべし物見用意馬乗り走れ馬乗りはて百姓ここ拾い集めぬはて里人皆一同向 I かい don't た need ま to え be here anymore. 行くぞ行きはっ物見ぞはっ構えたり馬で行く物見ぞ構えたりはてな恩下用意すべし馬乗り無論馬乗り馬乗り馬の上じゃ物見用意すべし不審最中構えたり恩下じあり恩はて構えたりはてな仰せの通りいたすまで本流構えておる下地足を運べいかな役か一同位置につけ一同物見参上はっ承知の案の下地いかな役はっ心ここにハンベリ馬乗り構えて向かいせばや何ぞ役が何の馬で行く物見来るか馬乗り構えておるいかな向かい申す物見参上申し走れ何の出来だはん物見参上何ぞ役が恩下何の下地じゃ馬の上じゃ
役がござるか。申しいかな役か。なんぞ役が。ゲジ今に行け。役がござるか。拙者にお任せください。攻めてきよった。馬乗り構えておる。向かい申しゲジ破壊いたした。恩ゲジを待ち申すまで。恩ゲジの通り遊びと恩ゲジを待ち申すまで。破壊いたした。ゲジ来た。先をかけ破壊。物見馬上役儀はまだかの。よき。何の下事じゃ。無論仰せの通りいたすまで。仰せの通りいたすまで。つわものども。馬乗り申し今行く。必ず建ここに半べり。何の下事じゃ。下事物見馬上でござる。何の馬で行く。おかめあり。馬乗り構えておる。その胸取りかかり申し候。物見参上。もう役がござる。何の馬の上じゃ。馬乗り走れ。It's already in castle almost. 物見参上。下事一度ゲジ今に材木を集め。なおかめあり。馬はん僕とく行け。ゲジをくだされ。たく住みぬれば行かない。馬のおかめあり。もかゲジな恩ゲジの通り。馬の向かいせばや。何の下事じゃ。馬上でござる。馬で行く。おかめあり。味方つけし。戦った。整い申し候。行かないやつか。一度位置につけ。もし確かに心得立てまつり。あと百姓ども。百姓剣山。馬乗り諸子ゲジはっ物見参上。役儀はま何の下事じゃ。走れ。物見参上。弓取り者ども。何の下事じゃ。構えておるぞ。馬の役がござるか。物見参ゲジ下事今に。立物見さつ。役がござる。汗向かうぞ。良き仕上がり。何の下事じゃ。構えよ者ども向かうぞ。さたしゲジをくだ。構えよ。お馬乗り構えておる。構えよ。なんぞ役がいかな役か。役儀はまだかの。諸子ゲジじゃ。恩ゲジの通り。構えよ。参れ。馬乗り諸子ゲジ参れ。弓取り位置につけ。戦自宅沙汰いたし。槍を上げ。直ちに構えよ。承知いたした。沙汰いゲージ弓取り弓取り進む。戦自宅弓取り参れ。ゲジ下され。本庁弓取りつわものどもはべ。恩ゲジよくメイドに送るま。弓取り槍を上げ。本庁直ちにつわものども得意弓取り参れ。戦自宅こといかな役か。つわも物見参上。弓取り者ども本家手抜かりんな参れ。弓取りつわもの弓取り進め。弓取り手抜か参れ。戦つわものど弓取り者ども戦自宅整い申し候。何の下走れ。手抜かりんなきよ。弓取り参れ。弓取りつわものども弓取り。撃たれておる。おかめあり。弓取り位置につけ。ゲジを手抜かりんな弓取り進め。弓取り本ゲジを待ちたたつわものども弓取り進ませよ。戦本ゲジの手抜かりんなきよ。弓取りつわ戦自宅本ゲジ戦つわ見られておれ。何の下事じゃ。本庁一の者のふぞ。本庁一戦弓取り馬乗り名前と仰せの通り。やりし我いさめ仰せの弓つわものどもはべり申し候。ゲジ下され。一同位置につけ。
足を運ぶ。一度何のゲジじゃ。おかめありゲジ今に必ず一度位置につき何ぞやいかな役か。一度位置につけ百姓ここぞつわものどもはべにさめ無論戦自宅整い申し候北行け破壊いたした破壊つわものども向かうべしゲジを下本ゲジの通り槍を上げ無論破壊いたした槍を上げ我と戦自宅北行け戦自宅整い申し候ゲジ今ゲジを北行け槍を上げ槍馬乗り。槍し構えよつわものどもゲジを本地向かい申し候戦自宅おかめや北徳槍ゲジ直ちゲジを確かに心得立てまつり候百姓剣山ここに半べりおかめや槍し物見向かいせばや。何のゲジ必ず。存ずる槍し We need to make sure no more relics for him from this point on. 皆の衆よく聞け槍し使えおれ本下寺ご披露使えおれ励むまで。おぼし飯のほどはさめ総意なく済ますべくさめ槍し一同兵士待つのみ槍し構えいさめ槍し銀立てじゃ一同よく聞け槍しは槍しこの本下寺の通り敵すでに下に。この者どもどの者。皆の衆下寺のほどはいさ忠節を尽くすのみ踏み出すべしどこぞただ。槍しさよう迎え馬上に兜の王を決めよ。はっ。一同よく槍し踏み出すべし半月。槍し存構えておる打つといさめ槍し銀立てじゃこの一度よく。このゆ槍し踏めいさめ槍しさめ槍し忠節を尽くすのみ聞け聖なし受け者ども槍し構えよ皆の衆よく聞け。いかに一度よ使えおれいさめ総意なく済ますべく候いさめ槍し構えよ必ず取りなし申すべし物見。槍し忠節を尽くすのみおぼしめ槍し構えよ忠義に尽くしていさめ槍し銀立てじゃ忠義に尽くして名を上げ仰せの通りいよいよ槍し槍しいさめ指図はいかに撃ってきた皆の衆よく聞け指図ただいまやり合わせかな存ずるいよい陣取りも候。多くのも。中馬ではけるべおぼしゲジのほどは一度よく聞けうまく進め。馬乗り。敵陣に本下寺うっとるべし。おぼし飯の承知いたし合戦の暁あっぱら忠義を尽くすまでゲ構えておるお申し縁に従うのみ大水はいかえつわものども戦だけじゃに。海鳥構え。陣取りも指図はいかに陣取り使えおれ。つわものども備えよ会場を待つべし存ずる本下寺。はっ。使えおれただち本下寺ご披露皆の存ずる合戦の馬乗り。構えておる思い使えおれ合戦の進め者ども使えおれ本下寺ご披露備えよ存ずる本地してゆく合戦の合図を待つべし備えよ使えおれ本下寺ご披露存ずる汗迎え存ずる必ずは者ども一同北徳行け構えておる我がおぼゲジのこと皆の衆即座に馬乗り。敵陣に御下寺は休戦本敵よ
よく聞け。は控えおれ。終戦の者ゲジオンゲジ物見。インドリオンゲジの旗やり一同つわものども向かうべし馬乗り。備えよポリスを待つべし馬上に発生。終戦つわものども撃たれておる。戦だけ一同。一同行け直ちに皆の衆よく聞けさようで皆の衆。よく一同動け合戦の赤使控えおれ。 Gotta be completely out of food now. Very important that I don't let them take this position right now. さようで。まだ役が。終戦の者ゲジ進めおぼし飯のことはおぼし飯のことは備えよ者ども備えよ者ども敵に備えよ一同よく聞けうわもいつを待つべし敵に備えよ合戦の暁備えよ備えよ者ども合戦の暁進め出陣に備えどこぞに行くべき。ただいまこのトリスを待つべし備えよ励者ども皆の衆よくや。うわ者ども戦だけじゃおびただしくゲジかなおぼし飯のほどは敵にうわもこっから忠義をつけ敵に備えよインドリも行くぞ。前で。よく仰せのままに。良き出来栄え。ダメ控えおれ。一同よく聞けまさに造営の義はよくゲージがいい。うわ者どもまで参るべし控えおれ。進め。よく聞け。出陣に備えよよく聞き届け。聞け合戦の控えおれ。うわ者ども戦だてじゃおびただしに義に合戦の暁うわ者ども控え行くぞ。うわ者ども悪名喜んで受け申せ候敵に備えよ励むまで。一同いざ参ら。敵に進めそのつわものども進めすぐめ刑事ぞかす出陣に備えよそうのも。一同よく聞けうわ者どもつわよくれいかにいたす。皆の衆勇めやりく撃たれたぞ伊達じゃまだ備えよつわもの進めかすて喜んで受け申し候備えよ者ども一同よく。さようで備えよ進め者どもはい今敵うわ者どもインドリも聞き届けた。出陣に備えよ出陣に備えよ馬乗り。つわものども悪名つわものども一同出陣に備えよおぼしインドリも灯籠。行くぞ。合戦の出陣に備えようわまで参る同じ出陣合戦ポリスを待つべし皆の衆よく聞け同じよく聞け。一同よく聞けただいま今は出陣に備えようわ者ども追っ払って合戦のどこぞに行くべき。攻め入るべし。さようで。備えよ者どもつわ者どもただてじゃおこの忠義をつけてまで来たか出陣に備えよ構えておるおぼし飯のパンうわ者ども進め備え進め者どもよい備え出陣にただいま合戦のポリスを待つべし合戦の赤すはいかに備えよ者ども励むまで備えよあっぱら皆の衆。エロできたぞ合戦そのおいゲージが今。合戦進め者どもいよいよ役目を果たしたくぞやり進め備えよ
者ども合戦の暁合戦のただいま備えよ左吉馬で参るべし合戦ウイスを待つべし恩義寺は馬乗り仰せのままに一度でインドにも行くぞはっ馬乗りに届けた一夜に撃ち殺さん9000の者インド9000の者つわものども陣に備えよ馬乗りインドにも候仰せのままは攻めよに届けた攻めよインドにも一度馬乗り備えよ皆の衆よく行け直ちに勝つべきや皆の衆よく馬乗り陣に備えよ9000の者インドにも候役を申し付けください恩義寺はいかにGG. Yeah, I mean, I think we got a pretty good start. We kept him off gold for quite a long time. When he hit castle. Like, yeah, he didn't get any gold for like... How long is this? This is like 3 minutes. Isabella? Good morning. But yeah, it was like 3 minutes when we managed to keep him off gold. And in the meantime, we managed to catch up on the castle timing. And then after that, we had a pretty clear... Because he didn't pro scout, right? So even with the HRE farms, he still needs to get food somewhere. He had the back berries, which was hard to deny, but we had a pretty clear goal here. Just to put pressure on this deer pack. What's up, Tappers? Are you looking for my camera model, or what are you looking for? Altai again. This is the Elgato Facecam 2.0, I think it's called. Yeah, watch the replay, guys. Let's do ABBA. ABBA. Knights Templar. It's a pretty shitty Knights Templar map, to be honest. Do you have a favorite Civ? Probably ABBA, I think. ما الأوامر؟ ذاهبة الطعام سأذهب. أمر كشاف كما تشاء. فارس. مستعد. بما تأمر كشاف.
هنا أوامر. مستعد للداخل. ماذا؟ أعمال؟ ما الأوامر؟ أمرك. أبي. أمرك. فارس. أمرك. مستعد. Favorite army comp? I think overall, Knight Archer, I would say. For ABBA, it's probably something like, you know, late game, it's like Archer, Camel Rider, something like that. بما تأمر؟ فارس. أصعد على ظهر الحصان. أمرك. كشاف. أمرك. ما الأوامر؟ بما تأمر؟ كشاف. استعدوا. أنا أتحرك. مستعد. فارس. كما تشاء. فارس. Yeah, also last game, the failed Dark Age rush by him ما kinda الأوامر؟ made the game a bit simpler. فارس. أمرك. مستعد. كشاف. بكل تأكيد. مستعجل. فارس. أمرك. أمرك. كشاف. سأنفذ. من أجل. كشاف. بكل تأكيد. I guess this is a military wing matchup, right? أصعد على ظهر الحصان. Doesn't really seem to make أنا sense to go أتحرك. Eco Wing versus High Tempo Civ like أصعد على ظهر الحصان. Knights Templar. أنصتوا. مستعد. أنا أتحرك. ما الأوامر؟ سأنفذ. كشاف. استعدوا. أمرك. أيها القرب. فارس. كما تشاء. إنها أوامر. أمرك. مستعد. سأذهب. القرويون مستعدون. كشاف. ما الأوامر؟ ماذا؟ إنها أوامر. أجمع الفاكهة. فارس. بما تأمر؟ أمرك. مستعد. أمرك. ما الأوامر؟ ماذا؟ كشاف. فارس. استعدوا. مستعد. مستعد. أمرك. ما الأوامر؟ بما تأمر؟ يؤلمني ظهري. فارس. القرويون مستعدون. كشاف. فارس. كما تشاء. كشاف. أصعد على ظهر الحصان. الأعداء. مستعد. أنا أتحرك. مستعد. بما تأمر؟ أمرك. كشاف. أصعد على ظهر الحصان. Most likely he's going to PC. فارس. كما But the تشاء. H-up is... It's kind of weird H-up timing. It's like it's too slow to be a fast H-up and too early to be a PTC H-up. كشاف. أمرك. That's, yeah. فارس. There it is. الأعداء. ما الأوامر؟ أيها القرويون. ما الأوامر؟ أمرك. أعمل. أمرك. مستعد. أمرك. فارس. ماذا؟ ماذا؟ بما تأمر؟ مستعدة. حسب. كشاف. بالضبط. أفعل ذلك بالفعل. ما هي الأوامر؟ أتحرك الآن. يا قوم. حضر. أوامرك يا سيدي. سأنفذ. وصل الكشافة. استعدوا. Oh, forgot about that one. ما حاجتك؟ Pretty bad. أوامرك يا سيدي. أتبع الأوامر. Oh, it's already going on. لدي مهمة؟ ما هي؟ استعدوا. أي نعم بالطبع. كشخص. Can we maybe put some pressure on this? He's only building it with a few guys. وصل الكشافة. أسرعوا. إنه. أعدوا أنفسكم. قضي الأمر. جهزوا رماحكم. الأوامر قادمة. كونوا متأهبين. أمرك سيدي. أيها الرماة. ارفعوا الرماح. أيها الرماة. نعم بالطبع. جهز كما تأمر. جهزوا المفهوم. الرماحون حاضرون. كونوا متأهبين. ارفعوا الرماح. كونوا متأهبين. قضي الأمر. أيها جهزوا شدوا. وقت المسد. أيها الرماة. It's not bad. أجل. مرحبا. أتحرك
Not bad at all. الفارس الآن وقت المسير. وصل الكشاف. سيروا. سأركب. الفارس أتحرك. I wish he would show here what thing he has, because I would like to know. Obviously. أيها الرماة حان الوقت. أصبوا. ما هي الأوامر؟ أفعل ذلك بالفعل. سأشد أقوى. الأوامر قادمة. استعدوا جميعا. سأفعل ذلك. سأبدأ. كونوا متأهب. أوامرك يا سيدي. أتحرك الآن. He went hospitals. تحت الهجوم. كونوا متأهب. اذهبوا أيها الرماة. أيها الرماة استعدوا. ما هي الأوامر؟ أحدهم يطلق علينا. استعد. أجل. مرحبا. استعدوا جميعا. أيها الرماة حان الوقت. اصغوا. سيتم تشييد. شدوا أقوى. وصل الكشافة. أعبروا راكبا. أيها الرماة حان. الأوامر قادمة. أصبوا. أتريد. شدوا أقوى. أيها الرماة تقدموا. أيها الرماة استعدوا. استعدوا جميعا. أوامرك يا سيدي. كونوا متأهبين. اذهبوا أيها الرماة. أيها الرماة استعدوا. أيها الرماة حان الوقت. اتبعوا الأوامر. كونوا متأهبين. شدوا أقواسكم. جاهزة للعمل. وصل الكشافة. أيها الرماة استعدوا. أنا سأفعل. أجل. الأوامر قادمة. كونوا متأهبين. وصل الكشافة. أيها الرماة حان الوقت. أمرك سيدي. شدوا أقواسكم أيها الرماة. الأوامر قادمة. أسرع. شدوا أقواس. سيروا إلى. ما هي الأوامر؟ سأكونوا متأهبين. ما هي الأوامر؟ سأنفذ. يا سيدي. الفارس مستعد. سأركب. أيها الرماة حان الوقت. ما هي الأوامر؟ الأعداء قريبون. الفارس بالطبع. أوامرك يا سيدي. لدي مهمة. وصل الكشاف. أسرعوا. وصل الكشافة. الأعداء قريبون. ما هي نحن تحت التهديد. ما أوامرك يا سيدي؟ كما تشاء. أوامرك يا سيدي. أعبر. أيها الرماة استعدوا. الفارس أتحرك الآن. كونوا ما هي الأوامر؟ أمرك يا سيدي. تقدموا إلى الأمام Question is, does he take راكبين. this side or this side? الخيال مستعد. أنا ذاهب. وصل الكشافة. سأفعل. شدوا. تحرك. مرني. لدي مهمة. لدي مهمة. أمرك يا سيدي. أوامرك يا سيدي. نتعرض للهجوم. الفارس مستعد. مصطفون. وصل الكشافة. ما حاجتك؟ ما أوامرك يا سيدي؟ استعدوا جميعا. ما أوامرك؟ اثبت الآن. الخيالة مستعدون. أيها الخيال. وصل أتحرك الآن. الفارس مستعد. تم جيدا. أوامرك يا سيدي. ما حاجته؟ أوامرك يا سيدي. جاهزوا. اركبوا أيها الخيل. اضربوا بقوة. الفارس مستعد. جاهز للعمل. مصطفون. ما هي الأوامر؟ أجل. مرحبا. شدوا أقوى. أجل. مرحبا. اثبتوا الآن. كما تريد. ضعوا سرودكم. أيها الخيالة تحركوا. سأفعل. أيها الخيالة شدوا على المهاميز. أوامرك يا سيدي. أعبروا راكب. ما حاجتك؟ أتريد أن ألتقط الحطب؟ الفارس مستعد. ما هي الأوامر؟ انتبهوا. اسمعوا. نواجه مشكلة هنا. اتبعوا تحت الهجوم. الخيالة مستمع. أوامرك يا سيدي. مرني. حالا. وصل الكشافة. كلا. اصغوا. ما هي الأوامر؟ سأركب. أمرك يا سيدي. جاهزة للعمل. أتحرك الآن. أجل. الفارس مستعد. أنصتوا. أوامرك يا سيدي. أجل. مرحبا. جاهزوا. وصل الكشف. ضعوا الخيل. مصطفى. اسمعوا. الفارس مستعد. جاهزون. كونوا تحركوا أيها الركب. اثبت. أوامرك يا سيدي. مرني. اثبت. مصطفى. أيها الخيالة شدوا على المهاميز. الخيل. الكشافة مستعدون. جاهز. اركب. أفعل.
هيا يا قوم انتبهوا. أجل مرحبا الأوامر قادمة. انصتوا يا رجال. أيها الخيالة تحرك السهم. أيها الرماة استعدوا. انصتوا أيها الرماة. لدي مهمة. أنت أيها الرماة حان الوقت. تحركوا أيها الجنود. شدوا أقوام. تحركوا أيها الرماة. شدوا كما تشاء. أيها الرمون متأهل. اذهبوا اثبتوا الآن. استعدوا أيها المصطفون. أيها الخيالة شدوا على المهاميز. استعدوا جميعا. مصطفون. أيها الخيالة تحركوا. الأوامر قادمة. Let him get away with too much greed here. اسمعوا. أجل مرحبا ذاهبة الآن. يا قوم حضرت الأوامر. جاهزون. المدق مستعد. انصتوا يا الخيال. اثبتوا الآن. اصبوا. استعدوا جميعا. الخيال ضعوا سروجكم. اسمعوا. فلينصت نبحث. جاهزون. نتعرض لمأسي العدو. ضعوا سروجكم. الآلات مستعدة. الخيالة. أيها الرماة اثبتوا الآن. أيها الرماة جاهزون. سأنفذ. اثبتوا الآن. مصطفون. نحن على نذهب إلى المعركة. جاهزون. اركبوا أيها اصغوا. استعدوا جميعا. مصطفون. أيها الرماة نحن تحت هجوم. سأنفذ. أيها الخيالة اثبتوا الآن. ضعوا سروجكم. مصطفون. أيها الرماة اركبوا أيها الخيالة. شدوا. جاهزون. مصطفون. هيا جاهزون. كونوا اذهبوا. اثبت أيها الخيال. شدوا أقواسكم أيها سافع. مصطفون. كونوا أيها الرماة. القرويون مستعدون وحاضرون. نتعرض للقوم. أيها الرماة تقدموا. جاهزون. كونوا تحركوا أيها الرماة. I feel like we're missing a أيها الرماة تقدموا. gear pack somewhere here. Or like a berry pack, I mean. سيروا إلى الأمام. أيها هذا. شدوا. اسمعوا. سيروا إلى الأمام. أمرك سيدي. I think we want more berry pack somewhere. أيها الرماة تقدموا. شدوا أقواسكم. إذا أيها الرماة تحركوا أيها الرماة. انتبهوا. اتبعوا الأوامر. أيها الرماة استعدوا. كونوا متاهبين. القوس جاهز. الأوامر قادم. حان وقت الاستكشاف. الأوامر لدي مهمة. سأبدأ العمل. ما حاجة سأنطلق. اصغوا. Ah, this one, right? استعدوا جميعا. أجل. اثبتوا القوس. تحركوا أيها المصطفون. اصبوا. يعجبني ذلك. جاهزون. لنذهب. ما هي انصتوا يا سيروا إلى الأمام. ما حاجتك؟ أنا متجهة. الأوامر قادمة. انتبهوا. أجل. لنذهب. أنصتوا يا رجال. أجل مرحبا. انتبهوا حالا. انصتوا. تحركوا أيها الجنود. أنصتوا. انتبهوا. انتبهوا. حالا. انصتوا. اسمعوا. إلى الأمام. نتعرض للهجوم. لدي مهمة. سأنطلق. انصتوا يا رجال. أجل. القرويون مستعدون وحاضرون. مصطفى انتبهوا. لنا جاهزون. انصتوا. جهزوا. انتبهوا. مصطفى هيا بنا. جاهزون. انتبهوا. Okay. انصتوا يا رجال. A little bit on the messy side here. هيا بنا. انتبهوا. اثبتوا أيها الخيالة. انتبهوا. لنذهب. سيروا إلى الأمام. ما حاجتك؟ سأبني هذا. استعدوا جميعا. إذن جاهز. الأوامر. انتبهوا. أنصتوا يا. سيروا. شدوا. جاهزون. A very brave move out here. انتبهوا. هيا بنا. أنصتوا. اسمعوا. السهم مشدود.
أنصتوا يا رجال. سأفعل كما تشاء. الآن إلى تحرك. جاهزون علينا. الآن اثبت سيروا. الخيالة مستعدون. أعدوا. أنصتوا أسمعهم. هيا بنا. تقدموا معا. أنصتوا أيها الرماة. الخيالة أيها الخيالة. الخيالة جاهزون. اثبتوا الآن. الخيالة جاهزون ومستعدون. أقبلوا للتنفيذ. آنت الأوامر. الحكم من سأفعل ذلك الآن. انتبهوا جميعا. الخيالة مستعدون للأوامر. ماذا لديك لأفعل؟ انتبهوا جميعا. جاهزون. سيروا معا. سأفعل ذلك. لدينا أوامر. الرماة راكبوا الحمار. أطيعوا الأمر. قريبا الرماة أعبروا راكبا الآن. أطيعوا الأوامر. حان وقت الأوامر. قريبا. لدينا أوامر للجميع. صمتا. هذا أمر حان وقت العمل. اصغوا جميعا. أيها الجنود. أيها اتبعوني أيها الشجعان. حان وقت العمل. صمتا. اتبعوني أيها الجنود الشجعان. أيها الجنود عند إشارتي سيروا. قريبا تأتينا. أصغوا جميعا. حان وقت. لدينا أوامر. امضوا معي أيها الجنود. سأفعل ذلك. قريبا تأتينا أوامر جديدة يا رجال. عند أفعل ذلك. صمتا. هذا أمر. انتبهوا جميعا. نفذوا أوامرنا. صمتا. وجهوا الأعين إلى الأمام. حان وقت العمل. أقبلوا سيروا معي. الأوامر. جاهزون. سأفعل. الآلات مستعدة آنت الأوامر. قريبا تأتينا أوامر جديدة يا رجال. استعد. نفعل كما أمرت. أيها الجنود. أيها جاهزون للانطلاق. لدي. الخيالة مستعدون للأوامر. صمتا. تحركوا وسرعوا خطاكم. ماذا تأمروني؟ الأوامر قادمة. اصغوا جميعا. أيها الجنود انتبهوا الآن. رمات سيحدث ذلك. جاهز لتنفيذ الأوامر. قريبا. جاهزون كما تأمر سيدي. الخيالة جاهزة. قريبا تأتينا رمات. ما أوامرك؟ امضوا معي. أقبلوا لتلقي الأمر. جاهزون للإغاثات. أيها الحنك. الرماح ليست فقط. ما الذي تتمناه أيها رغبتك تحقق. أقبلوا لتنفذوا الأوامر. صدر أمر بالسير أيها الخيالة. الخيالة أعطني الأوامر. لنركب أيها الخيال. الرماح. سيحدث هذا الأمر. لا مزيد من. أصبوا جميعا. سأنهي بناء ذلك عما قريب. لدينا أوامر للجميع هنا. الخيالة مستعدون للأوامر. القذائف. انتبهوا جميعا. أيها أنصتوا للأوامر. أقبلوا. سيحدث ذلك. لدينا سيروا. ما أوامر. الآلات في الطريق. قريبا. أيها الجنود كما تأمر السيد. استعدوا للأوامر. انتبهوا جيدا للأوامر. سيروا. النشابة مستعد. أنفذوا. الآلات تتحرك. النشابة. أيها الجنود. المنزل. صمتا. على أرجلكم وليتحرك الجميع. اصغوا جميعا. أنا استعد. أيها النشابة صوتان. المنجنيق الرجال المسلحون تحركوا آلات. مفهوم. أيها الجاهزون جهزوا أنفسكم أيها الرماة. الآلات. جاهزون الرماة. عند إشارة. جهزوا أنفسكم. أيها النشابة جهزوا الجميع جاهزون. أيها النشابة يا سيدي حال. النشابة. آنت الأوامر. هجوم علينا. كما أمر. أيها النشابة صوت. أقبل. سيحدث ذلك. الآلة على استعد. تحركوا يا رجال. انطلق. النشابة ماذا لديك لأفعل؟ آنت الأوامر. أيها النشابة أتبع التعليمات. أجل. الآلات مستعدة. تدمرهم. انتبهوا جميعا. تحركوا جميعا. بذلت آلات على القوس مستعدون للأوامر. أوامرك مفهومة. الرماحون. حان وقت العمل. ما أوامرك؟ جاهز. ما الذي تتمناه؟ ما أوامرك؟ ماذا لديك لأفعل؟ اصغوا سأفعل ذلك لأجلك سيدي.
الآلة اصغوا جميعا، تحركوا، اتخذوا مواقعكم. حان وقت الأوامر. الآلة كما تشاء. الآن مستعد. النشاب مستعد للإطلاق. آلات الحصار. أفعل ذلك. أيها النشابة صوبوا على ارتفاع منخفض. جاهزون. طاقم البدق مستعد. مستعدون أيها الجنود أمامنا رحلة طويلة أيها الرجال. طاقم البدق مستعد. الجنود أصبوا جميعا. سأفعل ما ترغب فيه. جهزوا أنفسكم. انتبهوا جميعا. أيها الجنود. الرجال المسلح. أيها الرجال. جمال التي تتمناه. رماة السهام ستأتي الأوامر قريبا. الجنود مستعد. ننفذ الأوامر دائما. الأوامر. جهزوا الأسلحة وسيروا. جهزوا أنفسكم أيها الرماة. حان وقت الأوامر. ماذا لديك لأفعل؟ آنت الأوامر. حسنا. حان. انتبهوا جميعا. تحركوا جميعا. قريبا تأتي. الجميع جاهز. يا رجال مفهوم. قفوا أيها الرماحون. الجميع جاهزون. نفذوا أمره. جهزوا صمتا أيها الجنود. نتعرض للضغط. أيها الجنود. انتبه أيها الجنود. الرماحون. كما تأمر يا سيد. تحركوا. الرماح ليس التقليد. النشاب. اتبعوا. أفعل ذلك. اصغوا جميعا. حان وقت العمل. أصبوا جميعا. انتبهوا جميعا. الرماة آلات الحصار. تشجعوا أيها. سأنفذ على الفور. أيها الفرسان امتدوا السروج. جميع يسرني أن أهدم. القرويون على. أيها النشابة جهزوا الأسلحة. آنت الأوامر. أيها النشابة صوبوا على ارتفاع منخفض. انتبهوا. انتبهوا جميعا. النشابة جاهزون ومنتظرون. أولئك الشبناء يطلقون. الأكتاف ينتظر الأوامر. النشابة أنصتوا للأوامر. كل شيء جاهز. أقبلوا. الآن يا رجال. آلات الحصار كم الرماة راكبو الجمال. كل شيء جاهز. الآلة تتحرك. النشابة مستعدون. استعدوا للأوامر أيها القرويون. تحركوا بسرعة. إخوتي لدى تأدية الواجب. أيها النشابة. آلات الحصار. يا آلات. الآلات تتحرك. أيها النشابة جهزوا الآن. اصغوا جميعا. سأنهي بناء ذلك أعماق. آنت الأوامر. نحن نتعرض لقلق شديد. القذائف مطلقة. تحركوا يا رجال. استعدوا أيها المحاربون. مستعد لأي هدف. جميل في الحال. أيها الآلة الجهنمية تنتظر الأوامر. آنت الأوامر. أجمع القرويون على أهبة الاستعداد. انتبهوا جميعا. اصغوا جميعا. أجمعوا. حان وقت التحرك جميعا. سأجمع الحطب. سأبني ذلك الآن. آنت الأوامر. جهزوا أنفسكم. اعتبر الأمر منتهيا. أيها الجنود. ما أوامر. تتحرك ولكن. انتبهوا جميعا. يتم. جهزوا أنفسكم. نتعرض للهجوم. يطلقون. أيها النشابة صوبوا على ارتفاع منخفض. تحت القصر. الأوامر قادمة. حان وقت الأوامر. أيها الجنود. انتبهوا. انتبهوا جميعا. سأبني ذلك الآن. أيها الجنود انتبهوا الآن. آلات الحصار مستعدة. الضرب بيد من صمتا. هذا أمر هام. أصبوا جميعا. سأبني ذلك الآن. قريبا تأتينا أوامر جديدة يا رجال. أصبوا جميعا. لدينا أوامر للجميع هنا. انتبهوا. حان وقت التحرك جميعا. اصغوا جميعا. صمتا بما تأمر. انتبهوا جميعا. حان وقت العمل. حسنا. كل شيء إلى الأمام يا آلة الحصار. قريبا تأتينا أوامر جديدة يا He has a lot رجال. of pilgrims, but he doesn't get a lot of gold from it, so I'm not super worried about it. أيها الجنود انتبهوا الآن.
استعدوا للأوامر أيها القرويون. الآن جهزوا أسلحتكم. تقدموا. آلاف أيها النشابة جهزوا الأسلحة. آنت الأوامر. أيها الجنود اسمعوا الأوامر. قريبا تأتينا. كل شيء مفهوم. الآن كل شيء جاهز. أطيعوا الأمر. أيتها الآلاف. آلاف الحصار مستعدة. استعدوا للأوامر. اصغوا جميعا. سأبني ذلك لأجلك سيدي. استعدوا للأوامر. حان وقت الأوامر. حركوا. اتخذوا مواقعكم. لدينا وجهة نقصدها. فلنتحرك. مكانكم. آلاف ستتم من دون تذمر. فقط سيروا. الجميع. النشابة جاهزون ومنتظرون. صبوا على قلوبكم واستعدوا. إننا في انتظار التعليمات. آلاف الحصار على أوبة الاستعداد. الجميع متأهب. آلاف الحصار الآن. أنصتوا جميعا. سنتلقى أفهم المدى يدفع لنا. إنهم نحن نصوب. أنصتوا جميعا. سأفعل كما تأمرني يا سيدي. النشابة جاهزين. انتباه. غضب يحتاج إلى جمع. أيها النشابة جهزوا الأسلحة. أنصتوا جميعا. سنتلقى الأوامر. النشابة. انتباه. الأوامر قادمة. انتباه. لدينا. أنصتوا جميعا. سنصمت الآن. أنصتوا جميعا. الأوامر قادمة. أيها الجنود واستعنون يا رجال. لا أريدك الهيا. إلى الأمام أي سبحان. سيروا. صوبوا على أفعلوا هذا الآن. ها يسيروا. صمتا واسمعوا الأوامر. يا آلات الحصار حان وقت التحرك. آلاتكم اسمعوا بالحرص يا رجال. لدينا أوامر. الجبال تنقل. آلات الحصار على أهبة الاستعداد. كل شيء جاهز. مستعدون للأمر. ما حاجتك إلي؟ السلاح مكانك. أفعل كما تأمر يا سيدي. آلات سلاح راكبي الجبال. آلات الحصار مستعدة. إنهم فوق النشابة. أيها النشابة. أطيعوا أمرك. انتباه. سأفعل هذا الآن. الأوامر قادمة. إننا في انتظار التعليمات. اسمعوا أيها آلات الحصار مستعدة. كل شيء جاهز. أنصتوا جميعا. سنتلقى الجبال. النشابة. سيحدث ذلك. الجميع متأهب. النشابة جاهزون ومنتظرون. صوبوا على الكبار. أيها النشابة حركوا. النشابة جاهزون ومنتظرون. أنصتوا جميعا. صوبوا على كفاء منخفض أيها النشابة. تريد أن ترديهم قتيلا؟ أجيد ما أفعل. نحن تحت القصف. آلات الحصار على أهبة الاستعداد. أفعل ذلك الآن. آلاف الحصار. هيا إلى الأمام أيتها الآلاف. الجبال تنتظر. الجميع يا آلات الحصار حان وقت التحرك. آلاف الحصار على أهبة الاستعداد. النصر. آلاف الحصار مستعدة. النشاب. آلاف الحصار على أهبة الاستعداد. أيها سيروا. لا مزيد من الخداع الآن. سيحدث ذلك من الآلام. الحصار مستعد. إنهم قاصدون وجاهزون. أنصتوا جميعا. طلباتك أوامر يا سيدي. Was there only one big gold mine again in this map? النشابة صوبوا على ارتفاع منخفض. It happens so often. It's just like أيها الرماة أصغوا إلى a gold mine. نحن تحت القصف. صوبوا على ارتفاع منخفض أيها النشابة. أنصتوا جميعا. سنتلقى الأوامر. سأحرص على تشكيله جيدا. النشابة. الجميع تقدموا.
آلاف الحصار على أهبة الاستعداد. إن راكبوا الجمال جاهزون ذلك. اتبعون الجمال تطلب نشر الموت والدمار موهبتي. الجميع متأهب. تتعرض لكسر العدو. النشابة جاهزون. آلاف كل شيء جاهز. مستعدون للأوامر. الأعداء يصوبون جيدا. لديك أوامر من أجل أنتم جميعا الأوامر. لن ترتاح. أتحرك تحت إمرتك. على استعداد للمحرك. انتباه. الأوزاع تتبع أوامرك. سأشيد. لن ترتاح. طلباتك أوامر يا سيدي. نحن نتعرض للإطلاق. آلاف أيها المرء، لدينا وجهة نقصدها. فلنتحرك. كل مستعد للقتال. راكب. أيها الرومان، يجب Feel like we're coping a little bit here. ما الأوامر؟ أي الأشياء تحتاج It's إلى my التقديم؟ opponent. أنصتوا جميعا. الأوامر قادمة. سأشيدها. انتباه. سأفعل هذا الآن. لدينا وجهة نقصدها. فلنتحرك. النشابة جاهزة. انتباه. الأوامر قادمة. أيها النشابة، عمل جيد تم على آلاف الحصار مستعدة. النشابة الجمال. إلى أين أسير؟ أيها الناس، أطيعوا أمرك. الجميع لا أريد. ستتم إطاعة أوامرك. الأوامر قادمة. انتباه. الأوامر قادمة. أنصتوا جميعا. آلاف الحصار على أهبة الاستعداد. الجميع لنذهب. لتكن الأسلحة مستعدة. أنصتوا جميعا. الأوامر قادمة. العدو يهاجم. آلاف الطعنون. صمتا السير. كل شيء جاهز. أيها النشابة، صمتا. الجميع متأهب. أوامر جديدة. النشابة جاهزون ومنتظرون. آلاف الحصار. القرويون جاهزون وبانتظار الأوامر. لن ترتاح قلوب أتحرك. أيها النشابة، جهزوا الأسلحة. آلاف الحصار مستعدة. Holding me hostage. I mean, it's holding himself hostage, more like it. We were just chilling. Chillin'. I always forget about these on this map. The corner relics. But yeah, he played too greedy, right? Tried to go castle with no units. I'm not sure what happened here. I think I had one of my TCs unhotkeyed, is what happened. Which is really bad. Because I was not getting as far ahead in villagers as I should have here. Like, this line should have continued in the same direction that this one is going, right? Like something like this. Yeah. Yeah, I think I unhotkeyed my main TC at some point. But, like, not ideal. For sure. But we did a lot of damage. Like, here. Like, not only did we kill a lot of the villagers, he had, like, all of his villagers garrisoned, basically, at this point. So it's like his rest income was basically nothing.
Cave bobbing. Yeah. Holy shit, that's loud. Is there a way to... Let me see if I can turn that off. Put that to 0. Be back, guys. 1 minute. Sunken lands. What's up, Tim? Good morning. Oh shit.月亮体天东，明白？准备就是行进中。记得，你说，看这边，当年。 This wood line. Big ass wood line.
It's actually maybe not too bad for us to have this woodline. Makes it easier to wall later. 你熟？看这边，一很东，面亮记明白。一很东，你熟？记得。真正中，明白。不转动，面亮记记得。准备就上。 一分钟，行进中，行进中，记得，你熟，明白。一分钟，记得，看这边，行进中，明白。不转动，面亮记，明白。 拿去留，记得前这边。明白。当年准备就上。当年你熟记得。面亮记得。准备就明白。几分钟。几分钟。 Maybe he didn't get it because this scout is coming here. 拿去留，前这边记得，明白。准备就上。 看这边，行进中，行进中。面亮记，面亮，拿换走。面白，刚操作。准备就上。你熟？挺好。挺好。面亮记。面亮。了不中。看这边。 不转动，看这边，明白，准备就上。一很东，面亮记，记得，明白，你熟。速速，看这边，明白。转走，面亮。你熟，不转动，面亮记，准备就上。 你熟？你休要面，挺好。拿子。您媳儿要什么？以球就下。准备干活。就好几样。正在体贴，侦察边在此。大家准备。哪会骑上马？是。辞就跳。侦察边在此。 快点走，以球就下。正在这边，又好几辆。你休要有工作。大家准备。听好，立。有工作，拿。侦察边在此。有工作。是的，准备挺好，那就出发。是的。大家准备。大家准备。以球就下，正在营救。 有空再出发。命令来了。正在收动攻击，击球就下。正在移动。听好。你需要什么？是。你到了。又好几辆。是，明白。又好几辆，当然可以。命令来了。有工作。拿自救。您需要什么？有工作。 以球就下。有工作。侦察边在此。是的，有工作。是。按面链行驶中。又好几辆，正在梯田。大家群挺好。侦察边在此。命令来了。你需要去拿会的，辞就去。是。当然可以。挺好。侦察边在此。又何止亮？又侦察边在。命令来了。就到位了。哪会骑上马？侦察边，侦察边。
村民需要指示。该走了。大家准备，一手就一手全体一击，天朝边就秀，面军必出发。天后，抓一，衙门正水压雨山。是的，您好。您说要什么？村民准备就绪。您说要什么？天朝边在。玄铁门，抓一，子里，右滑起天茶边，面亮来了，跟上，马上摧毁。劝一上。天茶边已上马，辞就跳，地球快点。是。我们正出援女降，按便练行事中。天剑小，当然太乙。听好，面力，现在已用。是的。您好，有工作，有工作，准备。地球近在这边，抓一。天意大雄，出发，弓箭手，精气手，天茶边在，面练来了，辞就跳。拉弓，弓箭手，向前，向。右和质量，老会骑上马。您说要什么？大家准备。村民在。面练来了。右喊玄铁门，抓一，正在攻击敌兵。天后，一套就跳。听个，那听到了。身后准备好，得嘞。抓一，听个，那门子。将注意。右和质量，快点酒。听好，面令来了。其中注意力，前进，全天一起。听好。面练来了。收手弓箭。去跳跳。来吧。抓一。去准备好，弓箭手，骑兵就绪。弓箭手，准备出发。敏感的。弓箭手，准备就是的。前一弓箭手，平后，列队，士兵们动起来。弓箭注意。听好，面令来了。听好，那们走。骑兵听着，兄弟们，找到攻击。有跟做。挺好。准备干活，面盘有工作。请骑兵注意点。听好，准备出发，来吧。拉弓，听着，兄弟们，天茶边。现在稳着，南门走。弓先出发，两人辞QQ，骑兵弓箭手，弓箭。得连。这枪辞 QQ，列队。骑兵，地球就下。弓，拉弓。有跟做，村民在此。弓，下马。是准备好。命令来了。两枪面门辞 QQ，这准备骑兵。玄铁门，骑兵一按面练，下弓，当然才艺。两队出发，骑兵放阵，准备好，那准备就绪。有跟做。您需要行事有工作。骑兵下马，现在准备好，骑兵马阵，骑兵这出发，骑兵两弓箭手，是。得令两队拉弓，一些动起来，好底前来领注意听命令，骑兵时间到，随即命令我们该干活了。骑兵已准弓箭手，做好准备。命令时间，准备随时工具。命令动起来，水主席，弓箭手，骑兵全速前进。大家听好，以中为准，猎捕大命令即将下达，弓箭手，前进命令，已服从指令中。给我下指令。骑兵命令马有给这名骑兵的命令。提升骑兵已有被留指令，很荣幸能。命令马上下达。是那骑兵是勇往直前吧，兄弟们。命令时间到。兄弟们，准备出发。注意，听我指令。服从命令，弓箭手，做。带领你们，骑士们好，兄弟们。命令马一是安静，这很重要。已准备妥当。弓箭手，做好准备，做好准备。我们注意，士兵们仔细听命令，和我为准备好射点目标。
提示，当天所有提示就开干还流，工字，奉命正西。命迈去弓箭手，做好准备。是指取法，兄弟们，我要去。需要准备，敌人在等着我们，我们前来领命。有头要射人吗？命喂，没问题。启兵，已准备数字。启兵，做好执行命令的准备。旗子攻小，动起来！命令马满，命令铁骑中。启兵，已准备好，执行。我遵从指令。兄弟，我做好执行命令。安静，听指令。注意听命令。10号，行动，我会去。攻这不求命令中。命令好底，马上！命令马上下达，提前出发，弓箭手。命令即将迈开步子。提示，当然可以。提弓箭手，蚂蚁不好，经常听您指挥。大家记。命令时间无问题。确意听命令。所有提示就绪。蚂蚁部位好，经查兵。提示，做好准备。所有确意听。提示，出球。启兵，前进命令。启兵。大家起。尊贵的提示，了解好底。尊贵的弓箭手，命令听到了。 Lots of 提示已做好准备，旗子攻。 less than good things happening here. 我这就去。旗子听您指挥。所有提示就提示。我要屯驻小朋友正在移动。提示，骑兵已准备好。看到了敌人。需要好的，需要尊贵旗子攻手准备好武器。提示，经查兵，你爱蚂蚁部位。听我指令，前进。已准备出枪，前进。是手提旗子为您服务，是我。需要做些什么？大家。大家听好，公益就绪。该干活了。告自替我下指令吧。兄弟听。命令马上到。前来领，这叫提指去。准备好，兄弟们，骑兵，我们出发。骑兵，是手提前来，我们出发。骑兵。 准备好，兄弟们！士兵们，一同兄弟集中注意力，做好站起来！我要去哪？集中注意力，士兵们，是老子准备好，所有提示就绪，兄弟们。开。准备是小公主，是集中注意，服做好为理是服从，是我的做，士兵们。您的指令。 需要做准备是小无问题。 该干活了。命令时间到，兄弟们，准备工作。命令马上到。大家听好。我好照顾老人，不得时。尊贵的提示，上马出发，兄弟们。留地，我们要上流。士兵，所有一行指示，听我指令，前进，准备好，兄弟们，群众明白，这就是提示，已做好准备。 尊贵的提做好执行命，马上就绪，兄弟们准备好，士兵们，往提前发，做好执行命令的准备，往指导自出提示，已做检查武器，我领行，兄弟们，去领导了，士兵们列好队，动起来，所士兵出发，兄弟们，提示上马，提示已做好准备。 准备做好，准备好，随行之宅，毫无压力。需要做不用正在里，注意，听我指挥。是兄弟们，做好，准备好，兄弟们，做好无穷准备。士兵们，仔细听命令，大家听好，是尊贵的提示，已就绪。命令时间到。提示，尊贵的为您服务，明白？这就去。 正在谁是个这就去，无穷是我所有做好准备，系统起来，防护起来，留地见习，所有提示就绪。准备，谁是攻手？是我有点这名骑兵的力度，拿出箭头了。谁是听您指挥？我要去哪？给我是听察兵，应付准做明白。大家注意，我在这里。告自一个谁是攻手？准备好武器。大家注意。我
我奉命动心。 Oh, I'm actually fucking up quite a bit when it comes to the relic here. 敌人在等着，是时候行动了。大家注意，吃饭。大家，我很快就准备好，敌我正在移动。兄弟们，兄弟们，我宁自豪，服从准备。调低一些，十字弓手，动起来！你要按照命是做高，龙王准备好，兄弟们，准备出发。注意，是准备执行命令，村民。命做好，士兵们，该干活了，马上就建造。大家听好，兄弟准备好，兄弟就去。需要是少卿，兄弟准备好武器，准备好射击目标，检查武器，十字尊贵龙王战旗，做好准备，士兵们，执行命令，令大家听。意愿很高，我会带领你们，很勇一行直窄，毫无压力，做好执行命令的准备，集中士兵们，细听命令。命令开始。十字弓也准备去使。Ah, I'm messing this up so bad now. This is so bad. 做好准备，十字弓。准备执行命令，村民。大概注意，做好步倒起来，部队渴望为您服务。调低一些，我会 I 带 need 领 to go back here. 调低听到了，听我兄弟们，准备出发，就注意行军中不要脱手。骑士做好骑士上马。大家听好， Stop mining gold. 您的指令是与您许愿。是时候行动了，大去稿子准备好。士兵们，我这就可以。士兵准备脱掉。是集中去一力，士兵们，骑士，听我这就可以。所有给我下指令吧。做好指挥，这就可以。搞骑兵皮行时间到。准备结束。好的，命令时间到。大家注意，该干活了。准备大家注意，我会为您建。做骑兵。 No way, dude. 做好停车。GG. 老仔，不得时，成条地保电完。一站起来，我这十字弓，承认你们这要提几提。我们要骑兵，十字行军中，不要退，给我下指令吧。该干活，十字弓拿出链条来，我们正在行军。That's so bad. 骑士尊贵的骑士，你就是十字弓列好，做好准备，拿出链条来，我们正在行军。调低一些，十字 Oh, so bad. 留心命令。大家听好，村民已就绪。命令好的，准备这小工具。 This streaming not good by me. 听好指令。 骑士一出发。We're winning the game so hard, and then I fucked everything up in like the span of 2 seconds. 前进，贵族兄弟们，我所有骑士马上就去。该干。尊贵的骑士，你就去。所有骑士为您服务是我的荣幸。前进，贵族骑士，你做好准备，给好保持良好秩序。骑士，所有骑士，所有骑士，你守步骤，你有何前进？贵族兄弟们。 命令时间到。骑士，我们出发。骑士们当然可以。好的，大家注意，我会为您建造。尊贵的骑，我们出发。骑士兄弟们，有指令流。您有匹马向前。兄弟移动，兄弟们移动。 We're dead. No way we can stop this. 注意，是命令时间到，听好。好的，正在前，做好整齐。准备工作。留地，工程器就绪。十字弓也准备追。It's kind of a bad die by him though. 准备箭。十字该干活去。骑士上马。建造点。仪式准备工作。大家 Some 听好。 chances. 尊贵的骑士出发，最尊贵的骑士。命令拔将，前进。您的指令是命令时间到。马上就。骑士，少取良好。大家注意。我现在大概注意。我们为您建造。注意，没有人移动。武器拔取。马
已备好，尽在履行我的机载。骑兵，保证完成指令。我准我的道路明。大家听好，需要村民以救系。我很快就需要做些什么？兄弟们，命令时间到。是尊贵的骑兵们，大家听，做好勇往表机，听您说，命令即将下达。骑兵，已准备好，执行指令。所有安静，骑兵已准备。准备执行命令，尽在服从您的命。准备好，兄弟们，听好指令，已准备脱缰。骑兵已准备好。村民已大家听好，我这就去。该干好的，需要遵行吗？所有骑士就绪。大家注意，骑兵已准备就绪。给我下稳住小朋友，正在移动。命令时将到。前来领命，骑兵。有敌注意留心，命令来了。命令该干，该干活了，尽在服从您的。是，已准备脱缰。蚂蚁部马上。兄弟们，为您服务，是我的荣幸。请注意，所有人集合，大家听告辞准备好。该干活了。告辞准备。需要。好的，需要做什么？上去。士兵们，听命。骑兵已准备好，执行指令。是时候行动了，出发！前来领命！前来领命！骑兵，骑行时间到！明白。骑兵已准备好执行指令。骑兵，做好，去扶墙，示意中已准备脱缰。骑兵，传骑兵正在等待指令。已上马，系准备开火了。骑兵正在等待着前进中。命令时间到。大命令时将到。并非我号。我会为您建造。好的，需要做什么？准备好，试试听我指令。给我好任务来提。兄弟，当然可以。我准备好，出发，兄弟们。兄弟们，准备执行命令，村民。大家注意，我很快。做好执行提示，已做好准备。需要做些什么？提示，上马。军在被射击。兄弟，必行之窄。好，士兵们，这就大家听好。这是我努力的成注意留心，命令来了。命令是。大家听好。大家注意。准备执行命令。大家注意。兄弟命令动起来。准备好，骑兵，我遵从指令。我应该会比我听着。冲上去，等待指令。听这边已准备好。大家注意，动起来，就动。需要做些什么？做好执行命令的准备。需要做些什么？准备好的，需要做什么？那些猪肉是时候，马上就去。扶墙是我的天职。听好，尽在听求安排。大家听好，马上命令即将下达。准备好，骑兵，全速前进。做好，为您服务，是我的荣幸。村民已就绪，该干活了。听好，知道了。已准备，是时候行动了。命令即将，大家听好，依您属愿，我这就去采该干活了。准备工作，村民已就绪。好的，好的。该干活了，村民已就绪，该干活了。安静，大家注意，该走了，大家。我这就大家注意，已准，我们出发。注意，大家听好，我们军计划移动。去行动，有人去追马。集中注意力，士兵们，并准备好，告辞去，新指令马上下。做好，骑兵，前来领命，骑兵，攻击他们，骑兵。所
所有人都要守信，做好指挥命令的准备。记住，你们要向流，士兵们，做好了举兵，以准备。需要这些什么？做好与勇大家听好，马上就见。命令时间到。是老子穷跟上，听你听我命令。您的指令是？行，我该做什么？跟我走。是时候行动了。好，士兵，我这就可以。好的，需要做什么？他应该会比我。大家注意，大家自动起来，流动心流，开早点，大家采广是我的生活。准备执行命令。所有人听，兄弟们，所有人准备执法，不倒起来，不给谁准备好。需要做些什么？准备没问题。去一流。起打，攻！工程器等待指令中。我们在攻城。目标，工程器已做好准备，接受命令。骑兵，以奉天命令，听我指令，前进。指令我，骑兵，以我遵从指令。你们一切准备就绪。武右巨正在服从您。准备好，士兵一准骑兵，时间到。已准备突击。大家听好，我会为您建造。工程器等待指令中，马上就去。工程器已做好准备，接受命令。准备工作，准备依你是的。很荣幸，一切准备。您的指令是？前来领命。命令时间到，准备携手工具。命令即将下，士兵已将就绪，动手准备好，骑兵已准备。村民已全部起行命令，村民。准备工作，村民已就工程器已准备。大家听好。正遭到射击。准备，做好工程器，我们正在移动。承受流传辽地已准备，所有人准备出发。正工程器已做好准备，已做辽地线，士兵已做好，工程器已做好准备。大家听好，快去采广点。做好，该干活了。工程器准备好武器，一切准备就绪。写字弓手准备好武器。准备工作。给我下指令。一切准备就绪。一切准备。指令，马上下命令，士兵们仔细听命令。大家都准备好了。村民，我这就工程器等待指令中。工程器指令到了，工程器是。大家工程器，我会执行。老臣来，士兵写字弓手准备好武器。命令时间到。一切准写字弓已准备军事，作战服从。工程器，士兵已投起大家都是时候出发了。准备好，做好准备，赶快打给他们。辽地做好准备，写字弓已写字弓手。工程器等待指令中。辽地线写字弓手，写字弓已准备，做好准备，写字弓手一切准备就绪。骑兵已准备好，听指令。准备执行命令，村民。马上就见到他。需要做大家去一试的。写字弓，OK，写字弓手，辽地线做好准备，我会听所有人。红骑兵写字弓已准备秩序，等待命。士兵们要做好准备，长铁十字弓做好准备，骑兵已准备就服从指令中。已做好准备，执行命令。兄弟们，去一流，正在回复命令。您的指令是？士兵已做好行动准备。工程辽地线，这工程器正在移动。写字弓已准备，听我命令，前进！我这写所有人集合，辽地写字弓已准备，实施做好命令及工程器有人去吹马。大家静一动起来，调动心理。前进中，老子准备好，前来，我们出发，骑兵。
去意。士兵们，请听命令。大家注意，我会为您建造。那些猪肉看大好命令时间到。兄弟们，这就办。已准备脱缰。安静，保证完成指令。拿起用品，做好执行兵车迎上工程器，正在。大家听好。安静，迈开步子。知道了。为大家注意，我会火箭车等待指令中。命令时间内所有大家听好指令。注意，前来提示，已做好准备。命令时间到，我很快就能建造。提示，工程器已做好准备，接受命令。骑兵，已提醒时间到。前进命令，骑兵。你们知道，做好执行命令的准备。需要前往那去。做好准备，十字弓。尊贵的骑兵。中庭，你们知道解散，是时候出发。命令集中下达。准备执行命令，村民。工程器就绪，士兵知道了。大家听好，大家注意。有人开火，并非我快就能建造好。有人开火，并非我方。会好，做好准备，一切准备，前往战场。是。再看火令。做好，马上就去。前来领命，骑兵，集中注意力，士兵们。命令。准备携手工具。前往那去。准备，不要拦留，走。至少听我指令。骑兵有你这不成指令中。安静，命令。兄弟，准备好，士工做好，骑士流程做好。准备执行命令，村民，依您所愿。奉命采集目兄弟，工程器等待指令中。准备好，兄弟们。一切现在服从命令。我们这工作中。我们的理想是值得的，骑士。服从是我的荣誉。我们收到了新命令。技艺高超，不是，是我一准，这就可以做。奉命转移方向。提示工程器，我可以准备。大家听好，命令即将下达。大家听好。集中注意力。我们工程器准备好，服从指令。提示，我们随时准备接受指挥。工程器，领接命令，得到服从。工程器，我们的理想是值得的提示。准备技艺高超。集中注意力，命令即将下达。集中注意力，命令即将下达。我第五提示，一切状况良好。我们提示，已做好战斗提示，我们可以行使自服从您的命令。我们的理想是值得的提示，准备好武器，行进。大家听好，你要收到命令了。提示，我们提命令。工程走吧，弟兄们，跟随战胜器。被人当靶子。工程马上完成任务。提示，很荣幸去执行。大家听好，命令即将下达。一座，集中注意力。技艺高超，不容安歇。大家听好，命令即将下达。一手炮已装弹。战马，我军马，这是你军马。稳住，炮手们！仔细听好，是停，我会。我们的命令来了。大家听好，我们要收到命令了。不回收。厅长，我们走。正令！留意命令，兄弟们。是，技艺高超，不容安歇。大家听好，大家听好，我们准备好执行命令，动起来！你们这准备好执行命令，兄弟们！兄弟们，手炮兵已就一切工程器该走了。您有何指令？
战火把那边需要我们，我这就去。大家听好，燃起战火吧，兄弟们！移动命令来了，兄弟们！稳住，炮手们，我们走，兄弟们！手炮工程兵，提示你准备好执行命令。手炮兵，新指令，听好，我平骑兵时刻你的命令。手炮兵已就绪，我们正在等待指令。手炮已装弹，集中注意力，命令即将下达。稳住，炮手们！我们正村民动起来，找到敌人袭击。前往目的地，村民。影响攻击谁？燃起战火！我们欢迎你们加入。提示，和我。大家听好，命令即将下达。大家好，大家出发。我一切状况良好，前进，向战利品发。厅长，请士兵，我们的村民该去干活呀！我们正在。大家听好，村民，我先。提示，你主动前进。燃起提示，和我前进，向战利品发。村民，我们攻城必赢，马上就手炮好的，攻城必手炮好，一切状况攻起来！我们的领导收到了新命令，发向战马，准我村民就是等待工作中，我们正在这个。我在听，留意服从指令，依法清死亡和毁灭。我准备就绪，同时停止命令，我服从指令。真清楚。集中注意力，这就去做。受到攻击。有目的地了，我们走。大家听好，出发，不要。是。提示，燃起战火吧，兄弟们！骑兵，使骑兵砍走他们！高贵的。停止，留给你们定。Where is my bombards? No, they should not be over there. 手中的武器。That's not good. 厅长，留意命令。您需要我做什么？战马，你蓄势待发，遵从您的命令。正在工作中。战马，准备就绪。准备乐意至极，找到敌人袭击。我这就去。您有服从指令，职责。跨上您，寻找战斗中。我们正在等我明白我的命令。你这么。是，我已准备听从指令。我们被击中了！准备就绪，你做好准备，支骑兵时刻准备走。战马，你是准备就绪，你做好准备，执行命令。稳住，跨上战马，准备骑兵时刻准备走。士兵，我们的命令来了。您的意志奉命。集中注意力，命令即将下达。村民就绪，等待工作中。准备就绪命令十分明确。对你的命令是现在就做。找到敌人袭击。对你的守望兵正在等待指令。顺从于美德是种福分。工作已做。战马，村民就绪，等待工作中，这就是战马，你蓄势待发。村民。跨上战。长毛兵，你的兄弟们，您有指令给我吗？不会，工程兵准备好了。我会兄弟，我们命令来了。Oh, I didn't have this. It's actually pretty bad. It's kind of late to get it now, but 村民集中注意力。 it will probably pay for itself, 大 I 家听 think. 好，命令即将下达。 Probably not at this 大 point. 家听好，工程必已就绪，一切状况良好。是，大家听，出发。村民集中注意力，光着手炮已装弹。我们地里前进，不要拖大。大家听好，我会工程必已
我们正在那边有木头需要采购。我们前进，准备战斗。准备好执行命令。技艺高超，一切工程K，兄弟们注意！我们正在等待指令，村民。手炮兵已就绪。上到射击，急救下达，工程K，该走了。大家听好，我会照顺从如大家听好，燃起正义一切办法。手炮一切状况出发，移动工程K。集中注意力，命令即将下达。他们想下达工程K已就绪，工程K，命令即将下达，一切状况良好。按照我们提示，好烈，我去。稳住，乐意至极。出发，移动工程K。一切状况良好。手炮兵前进。工程K准备好，燃手，兄弟们，我这就去。听谁的意志将村民，对野地工程K有何指令？我们的领工程K已就绪，等待射击。工程K，听着，一切状况良好。燃起战火。我听候。工程K，手炮兵一起来战斗。工程K已就绪，稳住，前进中，保证完成这长矛。提示，已准备好执行命令。手我一切状况良好。手命令已下达，我们的领大家听好，我明白我的命令。有目的。提工程服从。引敌命，我们提示，已做好战斗准备。工程K，工程K，提示，工程K，手炮兵已操手，稳住，我们去手工程K，工程K，我们口头稳住，提示可望荣耀。所有人集合。工程K，燃起手炮兵，手炮已装。我知道，我们工程K准备好了。我们的工程K前进，想想战利品提示很荣幸。稳住，提示，渴望中一切状况良好。工程K已就绪，我这就去。抛手，跟我来，准备好射击，抛手。长矛兵会奉命照做，做好准备，要进。你想攻击谁？手炮好的，我去。燃起我将起兵，您有指令给我吗？准备就绪，安定下来，做好准备，稳住，马上就去。一切状况，手炮已我长矛兵武器用尽，起兵，上马，起兵。活该，我们被击中了，我将践踏击中了。集中注意力，命好，大家出发。您先。做好准备。稳住，工程K准备好了，手炮工程K，工程K现在就做，保证完成指令。挂上阵，装备好马骑兵，准备这服从指令，是我的手炮兵已就一切状况良好。技艺高超，不容安。燃起正场，手炮已装弹，所有人集合。手炮兵起来，燃起战火吧，稳住。长矛工程K已就绪，手炮，我们出发。已蓄势待发。大家听好，村民就大家听好，命令即将下达。稳住，炮手们。工程K 起正场，好的，拿起你的长矛，挂上战马，马上上阵，引导他们搞起兵。是手炮兵工程K已就绪，行军，带上准备。集中注意力，命令即将下达。收到攻击这是我的指令。我会。起来战，我马上就去做，做好准备。燃起一切出发，手炮兵已就马上就去。长矛工程K准备起兵，好运他按照指令听凭。我该往哪站好？工程K 乐意至极。一切状工程K移动中，引敌命令要得到服从，出发移动。大家听好，一手准备正队，Sank make sure you can hear stuff. 手炮兵多人进攻，现在准备准备正队，起兵。手炮已装火箭，工程K准备好了，命令是手炮兵已就绪。村民休息，我会听从您的命令。稳住，炮手们。工程K，我们出发，手炮兵。受到攻击，一切村民，该
兵，准备正队，已做好准备，执行命令。手炮已装弹，战马，跨上战马！工程器马上紧急命令，这得到不是工程子民该去干活了。一切状况良好，准备正队，已做好准备。燃体战火，工程器准备好了，保证完村民救星，正在工作中。对一切工程是，我已准备听从指令。第一意愿就是我的指令。工程器已就绪，第一高潮，不容安逸。今后拆解，跨上战马！我们正在这工程器准。一切状况马上手炮兵已就绪。是，我已准备听从指令，集中注意力，命令即将下达。我金毛，这是你的。我该往哪里去？工程器已就绪，等待指令，往哪里去？不错的工作。What's up, Tiki? Thank you, thank you. I mean, yeah, that's what you use a unit tester for, just to see stats and like check the the values of the units and how they interact and so on. Ooh, rough game, rough game. Yeah, like we had a really good control on the game in the early game, but then I kind of messed up my back a little bit. Like for some reason I went on this gold instead of the back gold, which made the game complicated. So like the knights kicked me off the gold here, and then I had this like downtime when I couldn't really make units, and then like right after that he counterattacked. So we had like no units at home, and I couldn't really commit to the full-on attack. But the game was looking very good for us up until here, right? And then we got caught on the way back home. So like somewhere here he counterattacked me, and I got stuck on the out on the map for too long. Didn't pull back in time, and then we had a very bad fight, and then the game got kind of complicated. But I think we were still in
decently comfortable position because we got so much more deer than him, right? Like we got both of the side deer. We got like 10 more deer, which definitely made things easier. Also, I kind of want to look at this replay because there's some things I could have done better in the early game. I also was a bit sloppy with the relics. Because I've had a lot of games like this versus Rus, where, like, just when you're going for your farm transition, like they can delay their farm transition because they have the deer stones or the high trade house. But eventually you have to go on farms as China. I think it's scary to delay it too long. Even if you're planning on all-inning, I think you still kind of need to go for the farms. But yeah, I think like at around 15-16 minute mark, something like that, I should have started wood walling a bit. Just my corner. Yeah, the early game here was very good for us. It's very, very good for us. Yeah, we already got all 5 deer here, and then we snatched these 3. He gets that relic, that's kind of whatever. I feel like right here, like he had basically nothing at this point. I think I should be diving him right now. It's just I didn't have any blacksmith upgrades yet. If I got my blacksmith upgrades a bit quicker. Like maybe in this scenario I can just skip getting the monastery and just go blacksmith. Get quick +1 range armor and then just dive right now. Because it's like just 6 knights and that's it. We have... Yes, 8 knights. So we have... Yeah, we have a massive fucking army. The game should just end right here, I think. Like, he has double tower, but it's kind of whatever, to be honest. He can't garrison all these villagers. He can garrison 31 villagers. So there's 8 villagers. I guess he has some over here as well, but... Are Rus Knights weaker than Royal Knights in Feudal Age? I think they have the same stats, just that the Royal Knights have the heal, right? Which is a big deal in Feudal Age. Especially. Because you're not gonna have many knights, right? And being able to, you know, reuse your knights, recycle your knights, adds a lot of value. Which Rus doesn't have. But obviously the Rus has better economy than French, right, in general, so... Kinda makes up for it, but... But it's like, you know, as French, you can like kind of dive a little bit, you know, tank some tower hits and some TC hits. Force idle time and maybe snipe a villager here or there. You can take some fights, like you can fight some spears. And then you like just survive with 1 HP and then you
get healed back up. But with Roost, it's like a damaged knight is pretty much a useless knight, right? In the early game. That's usually why you don't see Roost going for too many early knights. Yeah, but the game has kind of moved away from all-ins. So it's more about, you know, like the scaling and, you know, pushing your opponent off a resource and then slowly getting ahead, slowly starving them out. Like, sure, like Roost can kind of play like French. But the thing about Roost is they can play however they want, to be honest. Like, it's... their economy is just insane. So no matter what they do, it's good. It's just like, the reason Roost likes to go fast castle is just because this landmark is insane. It's insane. So you get like 350 food per minute spawned from this, right? And plus whatever gold income you get from this one, right? It's just an insane landmark. Like, you get six villagers worth of food for the rest of the game, basically. And it's like high gather rate, this, right? It's like one of the highest gather rates in the game. So you have like maybe, let's say it's like 8 farm villagers or something like that. Maybe 8 or maybe even 9 farm villagers. Probably closer to 8, I think. That just mine food for you for the rest of the game for free. That's also, you get gold for every you get 10% as gold, right? So every deer is also worth 35 gold. Yeah, but I think like, so I wanted to look at this. Because here everything was doing really good. I think, like right here, I should probably, like, if I have Black upgrades, probably just kill him. But if I'm not doing that, I think I should get Song, make walls, just wall up my corner, and then get ready to make farms. Because I kind of like, I can mine these 2 berries, but then I just need to start making farms, for sure. And it just makes everything so much easier if you have the walls up when you start making granaries. But I was in a really good spot here, and then it kind of threw. It kind of threw after this. Yeah, if I was Sushi, this would have been a very nice meditation garden. Yeah, now the game kind of got complicated because I still had enough units to fight this. Like, my army was better, but he managed to jump on me when my knights were not there, and my knights was too far away to really do anything. So unfortunate. Because if my knights are here, I think we actually kind of crush this fight. I think our army is better than his point. Meditation Garden is a landmark that Sushi has. That, like, when you build it, it generates passive income based on what resources is around it. So if you built it here, we would get like 70 food per minute, 25 stone, 25 gold. But obviously, since we're China, not Sushi, we can't build it. Yeah. I think it's could have been cleaner, for sure. Should have had a guy on this one as well.
supervisor. 命令时间到，一个变造该注意。 Yeah, we lost some map control here, but still felt like we were in a pretty comfortable position. So China has, let me see, where can I do dynasties? Good. Is there no dynasty button when you're in the replay? Unfortunate. I thought there would be a dynasty button. 准备执行命令，村民。 That sucks. So, but I can go into the other thing to show you. So China has 4 different dynasties that you can enter by building both landmarks for an age. So if you build both the feudal landmarks, you enter the Song dynasty, and the Song dynasty gives you access to these 2 units. Plus, your villagers also build faster when you're in the Song dynasty, right? And the second dynasty, the Yuan dynasty, gives access to the pagoda. And when you put out a relic in the pagoda, it generates way more resources than a normal relic does. I mean, China is just insane overall. It's just an insane civ. Like the feudal landmark is just so good. The Imperial Academy. Like this gives you so much gold for free. Plus it gives you 4 extra villagers basically, because you can build the Imperial officials from here instead of from TC, right? Like I think if you nerf this landmark, you nerf China a lot. This is basically... This landmark alone, I think, is what's making China good right now. Without this landmark, like, China would be so much worse than Sushi. But because they have this landmark, I think they're better than Sushi. Yeah, but also, like, your early game is insane. Like, you get 4 Imperial officials in this landmark, and you get an insane amount of gold right away. So you get, like... You know, for example, if you're going Pro Scout, you can get Pro Scout super quickly. No matter what you're doing, you're never... It's kind of like Ruse in that sense, right? You don't need to mine gold in the early game, barely. Well, you want to collect, like, whenever there's 40, right? Because they can carry 40 at a time. Until you get this upgrade, then they can carry 70. So you don't want to, like, just go and collect 8 attacks at a time, right? You want to make sure that you're getting the max. Because that has a cooldown. On the building that you're picking up from. So you can't pick up from the same building 2 times in a row, right? You need to wait between picking up from the same building. And then it's just in general, like you kind of want to have all your villagers on the same location, right? Like you want to have all your food villagers dropping off at the same mill, all your wood villagers dropping off at the same lumber camp, so you can supervise them with the Imperial officials. To get the bonus drop off. And then you just have, usually you'll have like one dedicated guy that's just running around collecting taxes. And in the early game you'll micro it a little bit just to get the gold a little bit quicker.
Let's keep on going. Yeah, like China has a pretty steep initial learning curve. But then, actually, let's have a look. Can we... When versus Louis started. Not sure what the rules are, if we're allowed to, like... I mean, surely we must be allowed to at least, like, just watching game, right? Yeah. Like you wanna at least like have one guy supervising the gold mine in the late game, because in general all your gold guys get in the same mine, right? And it's 20% extra gold. Same with the wood guy. Usually like you'll have one guy on wood, one guy on gold. But usually once you're in late game you have granaries, right? And then there's no point in supervising anymore because you're dropping off in so many different locations. And then usually you have like one guy that's supervising upgrades or tech or whatever, right? And then one guy running around collecting taxes. Yeah, I kind of also want to watch the Steel series a little bit, but yeah, we'll watch it in game for a little bit. The Louis perspective. Yeah. The color bug. I love this way to fix it. Guess not. I'm surprised we picked Ottoman on this map. But I didn't really see the drafts, to be honest. The colors are very bugged right now. But, yeah. Okay. Eco-wing. That's kind of surprising, I think, no? Going, I guess it's... Never mind, I was thinking it was Abbasid for a while. This Iabid makes perfect sense. But yeah, I think this is a pretty good matchup for Ottomans. Because you kind of have to make Justice Riders as Iobids, right? In feudal. You don't really have another good way to play the feudal age. But Sipahi just kind of wrecks the Desert Riders, especially once you have Meter. Alright, thank you, Kitli. See you next time. Yeah, so even though the map isn't that particularly good for Ottomans, you probably realize that. I'm not sure exactly what the draft looked like, but on this map you usually play something like Byzantines, Iobids, like usually a Beresciv is what you play here.
But maybe Louis has Byzantines in his draft, or maybe Byzantines was banned. I'm not sure. I didn't see the drafts, so. Let me see if I can find the drafts. Did I see the corners no gold aggro China? What are my thoughts on that? I'm not sure what that is. But yeah, it's something where it's been a thing for a long time, like playing aggro China. I do think you kind of need to pro scout though, because otherwise you're just gonna run out of food and you lose so much momentum when you run out of food. Depends on the map though, like if you have a shit ton of sheep. Going naked fast castle. I mean, I don't really blame him, because again, I don't really see a good way to play feudal otherwise. Like these walls and the tower is gonna allow him to actually. Oh, this gate is kind of greedy though. Yeah, this gate is very greedy. Yeah, this is rough. This is rough. There's no other gold. This is not looking good. But yeah, I don't blame Wham for playing like this. I don't blame Wham for playing like this, because you kind of don't want to get dragged into a long feudal versus Ottomans as hybrids, I think. But yeah, the problem is just like we do have one relic, so we have some way to get gold. And we actually... I think that's a bit of a mistake from Louis, no? Abandoning the left side position. But maybe he's confident that he can just kick him off the gold once again with the next next round. Yeah. Now we have... castle upgrades. Yeah. We're playing it very safe though, as Louis, I find. Because I think you can actually just sit on the gold and just camp it. Like, I don't really see how Wham takes this position. Yeah. Gotcha. Yeah, it's a rough matchup, I think. This is a pretty big outdraft, I would say. I want to see if I can find the draft somewhere. Yeah, there we go. Actually, Wham had Byzantines. But it's always a tough choice. Because yeah, I'm not really... Like, I think it's a good plan by Wham to go fast castle. But... yeah. Didn't work out. Who else would have been better? Probably, yeah. The thing also is just like... one Gulam doesn't really do anything, right? You need to like get like 3-4 Gulams out before you can actually reclaim your gold. And by that time, the army is so big. Like, you kind of need to have the threat of a counterattack as well, right? Which is what the camel lancers give you. Because you're never going to be able to run across the map with the Gulams, right? Like, the camel lancers you can run across the map with and put some counter damage on, put some counter pressure. They're going to help secure the relics. But Gulams is just going to go straight, just like... I just want to mine gold kind of play. So it's a hard choice. Yeah, I find that Iobid really struggles versus civs that have like some sort of horseman bonus. Like versus
Delhi versus Ottoman versus who else? I guess Byzantines if you go Hippodrome, right? Ascolto. Okay. This should be a good matchup for him, though, I think. Like, Sushi is very strong, but Knights Templar is, Knights Templar is next level. But yeah, it makes sense we're not even trying to contest the water. Like, I would assume we're just gonna go past feudal here as Louis. And then try to dock, probably. You can actually get a pretty good, like, meditation garden, like, we're like right here. Get berries, gold, and wood. Because wood is actually kind of nice here when you're gonna play water. Okay, it seems like he prioritized the. I actually would have liked it here. I think he's prioritizing stone over berries. But I think here he would have gotten the berries. And he would have also gotten more wood. Like actually, even if you build it like here, you might have gotten this gold mine as well, right? Like you go for like this area. But it's fine. It's not bad at all. But yeah, it's already double dock, so you have to do something here as China. I don't think you can just go like... Yeah, it's going dock. Yeah, makes sense. Yeah, because you can't just go like ignore the water completely and pro scout or whatever. Like you have to do something about the water. As Sushi. Okay. I mean, you do have the benefit of having your docks built faster, right? And China docks produce faster as well, right? Like Sushi, yeah, they have the same bonus, yeah. Yeah, so probably what we're gonna do is we're gonna try to win this lake. And just let him have this one and just let me play one lake each. Which I think we can be okay with as Sushi. Oops, that's the wrong button.
Don't firm placements. The thing about it, like this takes so long to get that like you're not gonna have enough gold for an emplacement until like you need 5 minutes after the feudal age to get an emplacement, which I think is like at that point the emplacement is kind of very greedy opening by Wham. A little bit, but like I think he's kind of okay with the situation as well, because he's not even gonna make anything from this stock, right? And Louis already invested into triple military ship, so eco-wise Wham is chilling, right? So the question is, what happens now? Does Wham go like fast castle, or does he try to play feudal? 已做好准备，执行命令。地球就驾，现在接偏。 Okay. Making some chevaliers. 大家准备。 Triple dock. I don't know if I like the triple dock. I think that's a bit too much actually. Like I would just go double dock here most likely. Because you need to like start thinking about, yeah, production. Potentially a fast castle. Doing this. What do you mean? I'm only using drag scroll. That's the only thing I use. Like I literally, like, you know, I don't even have edge scrolling enabled. I can't. My DPI is not that high. I have like 800. Yeah, it is for sure. It's 100% more efficient. Because it's like when if you don't have drag scroll and you want to click on this village and run away, like let's say you're looking here, you have to first go up and then go to where you want to click, right? Now I can't go up because I don't have it enabled, right? But your mouse is always right in the middle, right where you want to click. It's just one movement to move the camera, nothing like up there and then back. I think like the Dota's mouse panning is nice if like you're used to it. Problem is like I started using it in StarCraft, right? And the StarCraft works like this, where it's just like completely like locks the mouse. Sometimes, yeah. At the start, like I found that happened a lot to me, because in StarCraft, like your mouse just gets completely locked. Like you can't click at all or anything when you drag panning. That was something that happened to me a lot. But now I kind of gotten used to it and I'm more careful with clicking. It still happens sometimes, but not as much as it used to. Yeah, I don't mind the Dota version either, but it's just like I'm too used to this version now. Yeah, you have to be but that's just kind of AoE4. I feel like you have to like babysit everything, make sure that every single click you did actually happened. That's one of the things that I think is very hard for StarCraft players to overcome. Is that like in StarCraft 2, if I have like a sequence of 10 actions I want to do, I just do them as fast as possible and I don't look at it again, right? I just know that everything happened. But in AoE4 it feels like if I want to do that same 10 action sequence, I have to do it, and then I also have to make sure that it actually happened. Like, did the villagers actually drop off? Did when I tried to garrison ungarrison, did the villager actually ungarrison? Did the supervise that I clicked actually happen, or did I like, was I like one pixel off the hitbox and I clicked supervise on this deer instead or something like that, right? You have to check everything, make sure it actually happens, and that makes it really hard to play
play as fast as you do in StarCraft 2. Because you can't trust the engine before. The engine is your enemy. 将军皮到底需要做什么？ Yeah. Yeah, if they could just like move the engine to a different, or like the game to a different engine, it would immediately make the game so much better. 需要做好准备，做好这西子天下是这就去。 命令来了。 I mean, they've made a lot of improvements to the game throughout the lifespan, right? But it's been very slow. 准备好，听您指挥。篇章准备去学。一个架子准备好，咱们就后中去。 And some things they just don't change for whatever reason. Like, for some reason, stone walls are still available in feudal, even though it's been banned in tournaments since the start of the game. There's like some UI bugs, especially with China. So you can see, like, already for me, this is with the medium map size, right? The minimap and the UI is overlapping. If you go to large size, it's like I can't click on the map here, or here, or here. And here I can click on the map. Here I can't click on the map. I can't click on the map. I can't click on the map. Here I can't click. I can't click. I can't click. I reported this bug like 3 years ago, I think. So yeah, like certain things just seems to not, like, there's been a lot of good improvements to AoE4 over the course of the game, but certain things just, yeah. 了解一些，细致攻守，不劳宅不退行。做好，细致攻已准备就绪，等待命令。 Yeah, but it's like, let's say you want to like grab these villagers, and then let's imagine like you're spawned down here, right? You want to grab these villagers, and you want to go to the stone mine and mine stone. Let's actually put it so it's like, oh, you know what I mean, right? Like, click here, and then like, oh, my camera isn't going there, my camera isn't going, and now it's going there, and then it's just like, yeah. 有人在救我们。 Yeah. Yeah, but that's just what has happened with gaming in general, right? Is that 做好，明白。 all the decisions are being made by people who actually don't understand the games. They just all about profit, which is, it's what happens with everything, right? Once there's enough money to be made, unfortunately. 很高兴。一个新目标。 一个新目标，拉奴被禁。钢铁十字弓行军。十字弓手。 Yeah, like I have nothing, like I think the devs of AoE4 are doing a really good job, but I think the people making the calls, I think, are probably not very invested in the community, and also not very invested in actually having a good game. It's more about profit. 我们正好自说 K 就去前进，动起来，跑起来， 命令来了。 But what can you do? 做十字弓手，动起来。 This isn't scary timing for Louis. 十字弓已 I'm surprised we're fighting here as well, though. Like, the Shuganu is so slow, he can never get back home. Like, once his upgrade finishes, the game is over. Yeah, now you just aim move him. Well, not really aim move, but the archers will win this fight alone. 准备留地一些十字弓手。是。 Yeah. 有人在救我们。
Yeah. 士兵们，听到了。这就去。 Now we just gotta hope that like somebody like that we get a game like Stormgate or something that has like 我们正在行军。 custom matchmaking or something, and then somebody ports AoE4 into the Stormgate engine or something like that. 谁自公已准备就现场待命令。 Ideally, the StarCraft 2 engine will be fine, but StarCraft doesn't have like any custom matchmaking kind of thing. I don't think it will get either. Yeah. Yeah, this is rough. Poor Louis. 谁自攻手，这就去。了解一些谁自攻手，我们要占领士兵们。 Yeah. Yeah. Showing the mouse and keyboard is just distracting. I'm not sure about this, but I think most people would prefer to see it compared to not see it. What do you guys think? The problem with the AV4 engine, as I see it as well, is that it's a very old engine, and when you get old engines, it's very likely that the people who actually like made the engine and developed it and improved it are no longer like involved in the development of the game anymore. And it's a ton of effort to learn how the engine functions and stuff. Yeah, that's also, yeah, it's also very expensive. I mean, in 9 times out of 10, the thought process is just what costs less. What can we cut without without everything falling apart? Over the resource count? Ah, yeah, that's true. Because normally when I'm playing, there's nothing up there, right? I can see that. We can take that away for now. Oh, yeah, okay, yeah. There's no value in seeing it. Okay. Yeah. Yeah, the difference. I kind of agree. Like, I would also like to be able to show the thing. I just don't know where I would put it otherwise. Because no matter what, you're blocking something. You could make it smaller, but then it's just also kind of... This looks kind of off as well.
Just put it above the info in the bottom left, but won't that block the minimap? Oh, bottom left, right. Let me see what it looks like when we're getting in. Yeah. That's another thing I really wish we had in AoE4 is UI customization. Gebe Voltas Kaffee. bereit. I guess you could put it like here. Maybe this would be better. Is this better or worse? Then you can't tell HP and stuff. It's kind of annoying, I guess. Yeah. Ah. Ready? Yeah, I used to have the sub goal. Let's see how it looks like in caster mode. Maybe I could just put it there. It looks fine. I'll put it back to where I used to have it, which is like right here. Something like that. That should be fine, right? It's slightly smaller as well. Something like that. Yeah. Oh. That's the door. There we go. But below the cam? Maybe. Maybe. We'll try it like this for now, see how it works out. That's a black tree. How's it going, dude? Was? Ja. Yeah, one thing that I wish they would do about the AoE4 observer overlay as well is like the pixels at the top of the screen are more valuable than the pixels at the bottom, right? Because the camera is angled. So all the info at the top is blocking stuff way more than if it was at the bottom. To me personally, like I would just not show this when I'm observing. And just have the condensed this information into the bottom. And then you can have like this information, the worker kills and stuff, you can have that in the top left corner or something, or top right corner. You want to have as many open pixels at the top as possible, because you see way more at the top than you do at the bottom. Grind 2 weeks is too nice. Yeah, I watched the WC finals. Here. Cell doing Cell things as usual. I'm very sad for Raynor though. I really think Raynor was probably the second best player in the tournament. Maybe even the best. Like that should have been the finals, I think. If we didn't get robbed by the Cyclones versus Maru. I guess it would have been the semifinals then, right? Because Maru got on the same side as the bracket as Cell, but yeah. Classic kind of just like destroyed everybody except Cell. Yeah. Okay, Roosters HRE. Like this is insanely hard for HRE, I think. I don't really see how you win this as HRE. But let's see.
Like HRV is not a bad save, but it's just like I think Ruse is just way better. The minimap is kind of bugged right now for some reason. Yeah. Yeah, like I would love for that to happen, Artesia. All of those things. Input delay especially. And then animation and pathfinding as well, but I probably I think I would actually prefer UI improvements over that. For me, it would go input delay and then UI improvements, and then hitboxes and stuff. Okay. Yeah. Like there's not enough units here from BAM to actually do anything about this long term. You can just delay. So maybe that's the plan. Just delay his pro scanning a little bit so he can get his deer in. And then oh, he's making archers now though. That's wham. Yeah, we're playing feudal here. I don't hate that for HIV either, but yeah, Root's income is just better. Couple of early farms, this is nice. I don't know, that's also so hard to know, Artesian, because it's like there's been so many studios involved in the making of AoE4. Like Relic, World's Edge, Forgotten Empires. Wasn't there somebody else involved as well? I find it very hard to keep track of. Stables. Das hat ich gern. Going double night production here. I actually think I don't mind this position too much as well. Like we make a tower on our gold now. We can get to castle before Louis can really do anything about it. Because right now, Wham's army is fine. We're getting most of our deer. Yeah, it feels like there's no reason to get dragged into like a super long feudal here. Because Louis is making knights, he's delaying his castle a lot. Any good CVT audience? So there aren't really any good ones. Like you can do something like, you know, proxy hatch Ravager and hope that your opponent doesn't make cyclones.
Yeah, actually, I like this position for WAM. In this game. Erwerbe nur Fleisch. This looks pretty good. Wem fröhlich? Идти надобно помалу. Что есть трудного? На казинове суть. На казе суть. Яко угодно есть. Question is like, what army comp should you go here? Прежь This WAM. поспоров. Knight Archer, maybe? Siehe nu aber. Ja, Inti? Probably Knight Archer, right? Knight Archer, Man at Arm. We don't have any extra prelates, right? Just the one. Leistung meinerseits. But this is nice. Because Louis is also going castle now. So he can't really do too much about like too much damage here. The question is just like, how do we get relics now as well? Okay, we're just going mass knight. Not even upgrading our feudal units. Not sure how I feel about that. Because the problem is, once there's horse archers, like horse archer knights, I feel like just like craps on knights. Yeah, we're going back into archer production now. Yeah, I think I much prefer knight archer. Just random palisade wall. Leistung meinerseits. Hey. High trade house. It's pretty shitty high trade house, but it's fine. Yeah, I talked about this before. I think like high trade house, even if you like remove the gold income from it, it's like still a really good landmark to get. Just for the food. Like, this is gonna be a pretty shitty one, but Сие мне нравится. yeah, it's still fine. Or a stable. Nach Eurem Befehl. Und in die Richtung gesellt. Jugend führe die Schritte. Как? Это долг есть время. Повинуйся. Исполнено будет. Готовы к речевой. Кого застрелите? Приготовляйтесь наказы исполнять. They're just kind of playing. I'm surprised Louis hasn't picked this fight. They have the exact same army, but his is bigger. That's what's he. I was waiting for the archer upgrade, but I don't think he had to wait. Like his army. A bit too fast? No, I think it's fine. It's fine. I think the problem is just that melee units derp so much. Like they run around in circles instead of actually attacking. Two relics. Probably gonna get a third, maybe even a fourth. Should at least get a third, right? Yeah. So many knights. Going into crossbows.
Oh, this is a big catch. Big catch. Латницы, на коней садить! Наказ, очень хочу стрелять! Латницы, смелее! Doing a good fight over here at the same time. Okay, good catches by... Like, this is kind of scary for Wham. Because getting into like a... Like the extra towers for Rus here. Like getting into like a base trader scenario. Especially when you're down in upgrades. Like this is 2-2 versus 1-1. I think this base trade favors Louis quite a bit. If we actually... I don't like sending archers from here. Like if Louis actually committed here, and they both just like full on dived each other, I think Louis would just win the game right here. Because of the upgrade. Yeah, I don't know how to fix the, the issue. Sorry. Oh, there we go. I fixed it. Have to press a button. Yeah, that actually ended up being very good for Wham. Because Louis didn't actually fully dive. Now I think Wham's position is quite good. What happened to the fourth relic? Okay. 3-2. That's a fine trade, Cherry. I think. We can't see the circle. But I think this lumber camp is too far out. So now, yeah, like now the villagers are gonna lose the buff. I'm not sure exactly what the math is on this. Like if you would prefer to have the lumber camp here, you just have it a little bit further travel time, but getting the inspiration buff. Because now these guys are not gonna get the buff when they drop off. So they're... I think you would prefer to just have them like long distance mines for a little bit longer. Okay, we're going imp now. We've stopped unit production. Yeah. Yeah, I think we get a free imp, right? Because of all the damage we did. Louis can no longer keep up unit production. Like the dive here and then the kills on the boars. I think Wham should have a free imp here. I don't really see what Louis can do about it. And that's kind of rough for Bruce in this position. When you're just on 1 TC. Like if you're on 2 TC here as Rus, you can kind of put pressure on when they go imp, and then... Oh, actually Wham started making units again. Oh, this is good. Yeah, Wham is cooking. Wham is cooking. This is fully walled. There's crossbows behind the wall. Should not be able to do much here. Man at arm. Like you can't really commit to man at arms until like you've made the map smaller, if that makes sense. Like once you've condensed where you're gonna fight on the map, because they're just too slow. Like archers, even though they're kind of slow, crossbows also kind of slow. They can still kite, right? Like you can just like start a step backwards as you're kiting away from the fight if you're out on the map. But man at arms is like either you're just moving into them and overrunning them, or you're running away and then they don't do anything, right?
So like at this stage of the game, when you're like both out on the map, you're like trying to get the boar, you're trying to get on new resources like the berries, eventually like second golds and stuff. Like third gold now for Wham soon. At this stage of the game, you want mobility. Knight archer, knight crossbow makes a lot more sense. Because like let's say that Wham started making men-at-arms earlier instead of making knights. He would have a strong army, but Louis would just like never fight him, right? He would just take the whole map, take the board for free. And just start hitting the walls on the sides. Make it so Wham can never really move out, right? But once you're an imp, let's say like once the map is like walled off and you have like it keeps up on the big golds and the sacred sites, then you want to go for the actual like death ball army, right? Where you make the best units possible. And then men-at-arms makes a lot more sense. But usually at that stage you want like hand cannons and stuff. Anyways. Eine gut gemachte Arbeit. Was hast du nötig von mir? Höre nicht auf, bis ich sage. Ja, ich versichere, es wird gut gebaut. Yeah, exactly. The men-at-arms is kind of a niche unit where you either... Like there's some army compositions where men-at-arms are really good. Like if your opponent is playing like Archer Horseman, or even going like Archer Men-at-Arm or something like that, just having some Men-at-Arms to tank a little bit can be fine. But in general, yeah, it's not great. Yeah, I'm surprised Ram didn't go imp earlier. Like this was kind of weird what he did. Because he had a timing to go imp, but then he made like some more units, but not really enough units to pressure on. Oh, we went Baskaya. I guess he was worried about Wham's army, because Wham did make a big army, right? Instead of going imp. But I feel like as Wham we kind of wasted a little bit of opportunities here. Oh, we were imp. Never mind, I'm talking out of my ass. Well, I still think it would have been better to go imp faster, but it's still fine. I'm surprised we're still making knights here though. Like we're just going mass knights like nothing else. But it's gonna make affording like university upgrades and like eco upgrades and stuff very difficult for Louis. And potential siege as well. But doesn't really have any keeps yet, right? No, he doesn't. But if a keep goes up here between these two golds, or even on this gold and a sacred site where it's a bit more risky, it's kind of dicey. What do we have here? We have just arrow slits. This one is cannon. Spring gold. Yeah, like we have to be careful here, man. I don't think we're gonna get into a base trade versus Imperial Roost Knights. Yeah. This is a like pretty crazy low eco game for Louis though. Like he's super all in here. Like super duper all in. He actually just made knights and went for it. It's kind of working, but I don't think it's enough. Because like eventually he will get cleared out here, and Wham has the Swabia. And he doesn't really have the eco to keep up this knight spam, right? And now he's gonna get
at least idle a lot. Probably lose a lot of villagers as well, while already being down big time. Wham is cooking. Yeah, I think Louis is super dead. Super duper dead. One TC as well. So it's like he can never really transition into normal like imp game here with like Streltsy and Siege. All he can really do is keep making knights. But he doesn't have the eco for it. And we have the villager printer. So. Приказ есть новый. Разъезд, наказ. Оружие готово к брани. Наказывайте. Готов ехать. Yeah. Like Louis is very good at staying alive, like running his villagers around and not losing many in these scenarios, but I just don't really see the win condition here. Yeah. Ich weiß, was ich tue. Eine gut gemachte Arbeit. I wonder what the play is here for Wham. Like, he's super far ahead, but I think you just make like... I wanted to say hand cannoneers, but you have so many crossbows. I think you can just make siege, like siege horsemen. Siege horsemen, kill this, like 3 bombards, kill this, and then you just end the game. Слушайте все, сейчас наказы будут. Better defense like in Berkshire, kinda. I mean, it depends. Like, if the one weakness about HRE is also that you like getting your food camped can be very rough. But Wham didn't really play around the Aachen that much. Like, he's using this a lot more. Arbeit schöner Bauern. Ich warte. Gehorsamkeit zur Tugend ist ein Segen. Wir werden abgeschossen! Ich weiß. Still no siege workshop. Like, Louis is kinda getting to stabilize a little bit, but he's so broke compared to Wham. I think there's like 3 cauldrons and then like mass horsemen. We can start replacing, yeah, we can start making hand cannoneers. Oh, we don't actually have a university yet for Wham. That's kinda whack. Yeah. The only downside about this, like, it's still like, I guess, more supply efficient because you need less villagers for the same income, right? It's expensive to set up. Слушайте все, новые наказы суть. Looks like Wham is really believing in the mass knight play. Which is, to be honest, like, there's no fire arrows, which is a big deal here.
makes the crossbows a lot worse. Вижу ворога! Где суть? Der Feind ist auf uns zukommen! Ратники слушают наказ. Ritter in gute Ordnungen nun. But Louis is actually like soaking up a lot of the stone on the map. I guess not really, just like this one. But I was gonna say, like, Wham kinda needs to start thinking about this part of the map as well. I feel like as HRE you want to spam keeps here to get Black Riders. Ich werde fortreiten. Готовы к брани. Оказывай. Часа на карте! A little bit scary. Ратники слушают наказ. Pretty sure we lose this fight as well. Diving here. Латники, держите ряды. Yeah, I mean, this fight difference is just insane. Like, Louis has played pretty well to stay alive, but yeah, it's rough. Противника! Feindliche stören mein Ross. Feindliche stören mein Ross. Yeah, crossbows without fire arrows are so much worse Наказ любые исполню. when it comes to dealing with knights. Ищу брани. It's still a good trade for Ram, because at this point, like, when you're this economy, any trade is good, so it's fine. But I think that this game probably could have ended a lot sooner if we just made a hand cannoneer culverin. Латники слушают наказ. Still, he played well. We're just making crossbowmen. I wonder what the reasoning is for making crossbowmen instead of hand cannoneers. Making knights again as well. Basically equal versus knights. Yeah, but the hand cannoneer is so much better versus everything else, right? So I feel like if you have this money, you always just make hand cannoneer instead, right? Unless you're like French. Противный обретен есть! Защищаемся от But I guess in this case, Louis is only making knights, so. And now he does have fire arrows, so the next fight should look a lot better. Наказ любые исполню. Готов честь, повиновение есть. 45 damage. Oh, we just lost our one hand cannoneer. That's more than a hand cannoneer, right? The hand cannoneer has 40, I think. Something like that. Alright, got a culverin now at least. Слушайте, прикажете. Okay. Латники готовы к брани суть. Готов, если сполна. Латники к нашей There's no
defensive emplacements here. We can literally just, I think we can just click this, no? Maybe not enough to click it. And it's like, yeah, we definitely can't click it. We definitely can't click it. Okay. This game is about to end now. Last fight, probably. Oh, this is not good though. Okay, never mind. Not last fight. Soon last fight. Yeah, like Louis has been dead for so long. Yeah, like he made the game interesting at least, I guess, somewhat, but yeah, there's like really no way. Really no way. Like we just need to kill the Spatskaya tower and then the game ends, I'm pretty sure. Making cauldrons now. Making spears, I think it's fine, but I would probably prefer to just have hand cannons, to be honest. We're kind of out of gold though, I guess. I mean, it's hard to like it's very hard in these games to realize what the position is in the game, right? Like, sure, you know you've been raiding, you know you've been killing villagers, but you can't really know that you're this far ahead in the economy. Like, you can know, but it's very difficult to know. Like, if Wem had map hack and he saw how far ahead he was from the start, he would have just immediately made like 3 cauldrons and hand cannoneers and just a move down the middle, right? But it's scary to do that if you don't know the situation, because if you stop making knights and stuff and you stop playing for map control, you give your opponent a chance to, you know, go out on the map and secure more resources, get up its own keeps and whatnot. So it makes sense for you to want to like keep an active army so you can run around and put him down, right? The thing about making siege is like you can't only make siege, you also need to make units to protect the siege. So you need spears, you need hand cannoneers, make sure it doesn't die. And then all of a sudden you have like a big ass army that's very immobile. So it's not easy. But this game should end now.
Слушайте наказ, лучники! Ihr zieht fort, Armbrustschütze! Kommt schon! Marschieren! Ihr Armbrustschütze! I mean, he's probably not gonna die right here, but the game is still very, very over. Actually, some of the crossbows are still alive. Готов ясен сполна. Латники на брань устремляются. Yeah, the game is it's done. Ожидаем наказ. Оружие готово к брани. Наказывайте. This was a very comfortable game for Wham. Like, he was never really in any trouble in the start. I think the one moment where the game could have gotten close was when, like, the dive here, and Louis had his army here, but he, like, Louis split his army and sent the archers home. I think if Louis dived with everything right away, could have been a little bit closer, but very hard call to make. Or we're just waiting for the game to end. Есть сон, есть отдохновение. Люди готовы тут! Исполним наказ ваш! Wham is cooking, Wham is cooking. Alright guys, I think that's gonna be it for me for today. I need to go and get some dinner, take a break, and I'm gonna watch the finals a bit later. Yeah, so I'm gonna read somebody, and then we'll see you guys tomorrow. Is Roos balanced now? I think Roos is still extremely strong. I think it's just like people have, because like there was such a long time when Roos was banned every single game, right? So people didn't really practice it much, and yeah, so people are like out of practice with Roos, and then also people are just defaulting to going fast castle every game, which I think is a mistake a lot of the time. There's some situations where it's good, but yeah, just the pros got into fast castle doesn't really work anymore. So people just need time to adapt, I think, and just actually practice Roos a little bit and start playing in different ways. Because Roos can play in so many different ways. Like they don't have to go fast castle. They'll still be very strong. Anyways, guys, thanks for watching. I'll see you tomorrow.